Emono eyi omumu ajani. Eyi oma ekene nwoke kene nwanyi kene ikwu kene ibe kene nze na ọzọ kene ụmụ okoligbo ji debube kene ụmụada na ụmụ ọkpụ kene ndị mbụ na ndị egere ndị chi ya n'Igbo niile ada mmụọ na-ekene kene nna mụrụ Igbo na nne mụrụ Igbo afọ mụrụ ọmụmụ ada ekene wee kene ahịa na anọ ụbọchị naanị Igbo ji debube kene mmụọ nwe ya ahịa wee na-asa ebiri ọma mmụọ eke ebiri ọma mmụọ oye ebiri ọma mmụọ afọ ebiri ọma mmụọ nkwọ wee kene mmiri niile nọ n'ala Igbo kene mmụọ nwe ya mmiri wee na-ekene mmụọ mmiri niile nọ n'ala Igbo ada mmụọ ekene ọnụ wee kene enu kene anị kene ezinụzọ kene mmụọ na-emere egbu ihe na mmụọ Igbo na-emere ife wee kene mmụọ niile eji wee hiwe ala Igbo wee kene mmụọ Igbo ji dee ebube wee kene aja na Igbo nna wee kene Chukwu okike abịa ụmụ aja keke unu dị ama na ya siri unu ike unu ọla ahụkwala ọfụma n'abalị ama na ya etetesi afọ n'udo na-enweghị nsogbu ndewonu ụmụ Chukwu ndewonu ọ nọ na-abata ọ na-ana ishia ọ nọ na-abata ọ na-ana atụsa ozi mee wee na-asị Kevin ụtụtụ ọma Akachukwu ụtụtụ ọma Nweze ụtụtụ ọma Chidube mekpa ụtụtụ ọma ada mmụọ na-ekene onye ma Uchechukwu onwekwa onye mana uche dị mma ebe anyị nọ ehihie ọma ezi nwanne m Ifeanyị Chukwu ehihie ọma Kenneth ehihie ọma ezi nwanne m Harry ehihie ọma ụmụnne m ọnụ bata ụnụ a na-eshia tata makwa m amamahịa na-azụ enweghị kalenda mana nsogbu adịghị anyị ọsọ ya na-azụ ana m echeta ya wafe ụtụtụ na ehihie n'abalị ọla ihe eke ana m ekene gomie so ọ ka nsi eje ndị ụmụ ike nji aba yes ụmụnne m ka anyị ga-enu our leader Maazị Nnamdi Kanu Jingo kedu ebe ọ nọ bifo anyị eje n'ihe anyị ji wee bata bifo anyị eje n'ihe anyị ji wee bịa okwu a gbara m ezigbo understand this very clearly. Kidnap all you like, intimidate all you like, oppress all you like. But let me tell you something you don't quite understand. We are involved in a nationalist pursuit. We are pursuing the freedom of our land. And it can never stop. Never. I want Fulani to understand this very clearly. Understand it very, very clearly. We are not going to stop. Not today, not tomorrow, not ever. If you have come to our land to kill us, you are going to die there. Yes, so Kidnap all you like, intimidate all you like, oppress all you like. But let me tell you something you don't quite understand. We are involved in a nationalist pursuit. We are pursuing the freedom of our land. And it can never stop. I want Fulani to understand this very clearly. Understand it very, very clearly. We are not going to stop. Not today, not tomorrow, not ever. If you have come to our land to kill us, you are going to die there. Sure. Kidnap all you like, intimidate all you like, oppress all you like. But let me tell you something you don't quite understand. We are involved in a nationalist pursuit. We are pursuing the freedom of our land. And it can never stop. I want Fulani to understand this very clearly. Understand it very, very clearly. We are not going to stop. Not today, not tomorrow, not ever. If you have come to our land to kill us, you are going to die there. Amamu na wakawakwala ndị USB ndị otu Ngozi Ọla bugolo Fulani ọfụma
ya ka nji wee pulekwele fire ya pulele ya ngozi ka ọ na-anụ epulekwele nye and eje na continue na-epulele be ye nnọọ ba na-eme ya understand whether they like it or not anyị na-epulele be ye ba na-anụ then can wipe out Igbo land niile. We can never stop. Nobody can intimidate us. I didn't intimidate Igbo. Nobody can intimidate Umuajani. We move. Inebu achala. Achala neto. Amana bo mere understand. Mwaba nebu achala. Mwa achala neto. Ibu agwagu. And we can never finish. We can never finish. Oh. Now, I am my boge. Umunem. Kaijeni nibaiji webia. Very important. Because we have a lot today. Kamana moye medu na tawantin before. I am a JD for because even munnen send him. Hey! Mamu kame si. Ole kogide waya kogide kolwe nisi. Amamo. Now, o nwere ife nchọrọ igosi unu. That thing adịrọ mma amalọ nka m esi ole wepụta ya ka unu fụ ya. Ọ dịrọ mma ịfụ anya. Ọ dịrọ mma ịfụ anya. Asị na accident. Asị na akpọrọ ife a accident mere na na Enugu State. But otu si wee watch ya this thing. Ndị Igbo kwesịrị imepe anya mmụọ na mmụọ. Ndị Igbo kwesịrị imepe anya mmụọ na mmụọ. Mara mgbe anyị na-ekpochafụ anyị. Mara mgbe anaghị ekpochafụ anyị. Mara mgbe a na-awa na-ekpochasị anyị na-asa anyị na accident. Ụmụnne m nke a karịrị accident. Ozu dị ebe ahụ. Unu n'ozu mere ntụsasị. N'ozu kpokọrọtala ekpokọnọta. O nwere ime that na enwere accident. Asị I don't understand the accident ya. Negodone m accident ya anya negidie. Ichere m etinyela unu kusonso voice ka unu gee. Na aya m egosi nke a kalịrị m ngosi. Ole esizikwe chere nu ka m bịa. Onwelo ka m esi were mewe ya wive. Amba onwelo ka m esi wee mewe ya. Accident mere. Ozu dị too much. Ụmụnne m ozu dị too much. Ọbaghị olu. Onwelo ka m esi cover ya. Mma cover nwunye mana mma cover ya na ọwụ n'ọsọ nsọ ofu ozu. Ema na mma cover nwunye. Mana ọwụ n'ọsọ nsọ ofu ozu. Ozu n'ebe a lụrụ ka mmafe ihe asị olulu 100. Olulu 100. Ozu n'ebe a. Agbakọba ya. Accident mere n'Enugu. Tata bụ November 6. November 6. 9 something. Ozi a ka a na-atụsa onye ọbụla ama na onye nke ya metụrụ apụ n'abata. Onye kata accident n'Enugu. Amọnọ nka m esi ọbara dị too much. As no accident. And ihe awụ n'abalị. Ka this accident ya melụ. Mana ndị vidoro dis ihe a bịa vidola anyị ebe ozu kpokọnọtara ekpokọnọta. Egosi anyị dị moto onye nwa ife na-ewe m iwe. Because if you want to show this kind of thing, ebe a ka nna asị na foul play. Iwe just gosi taya moto. Ozi a ka a na-atụsa onye ọbụla ama na onye nke ya metụrụ apụ n'abata. Onye kata accident n'Enugu. Onye
onye ọbụla nweta vidio ya tụsa ya onye ọbụla ọkọ onye ọbụla onye nke abatabeghị ya bịawa Enugu n'ụlọ accident dị too much onye nọ na moto asọsi I believe in me, I was accident. I can't believe it. Onye video ifa egosi anyị moto. Ibe ogosi wee be ekpokunọtala ozu. Kwimere ikpokunọta ozu ekpokunọta. Nyawo, amọrọ nka mmesi were udibe agụ kwesịrị nọ igosi na social media. Amọrọ nka mmesi ada ndị mbụ na ndị egereje na-eme ọka esi ịma ibe dị na ibe gbasara social media. Aducha m interest, only to ndị interested mbịa ekwuo m ibe na-eme na akpụo mana ịbawa ihe imeje mụwa ya nna isi adam dị mbụ na ndị egere nkwa na obiri ya church and then I have a lot to do. Ọgwụ dat na anyị nwere efe mbata ya ji nwee ọnọla na kọ at court na join na amaka m esi mee nke a monte nke a wote nke a ti nke a enwere m that time ụmụnne m enwe ọdụm ya cha tata bụ Saturday ema bịa ebe a kịta mụ na ụlọ anọ enwere m ụmụaka to take care of. I have a family. Ozu do too much. Ozu a believe mu n'ihe a accident. I don't believe it. Onye video enu for the first time a na-asa na enwere accident. A video lai ozu a video on the motor. At least ọnwụ na-enwe accident. A na-ewepụta ya fully. Afu the motor na motor nwere the accident. Fu ka esi nwee ya afụrụ ya anya nọ na mana onye aja ọsụ vidio ozu ekpokụrala ekpoku nọkwa ime iwu ikpokụrụ ozu efu ebe ozu na-ebe ndị mmadụ na-ebe alụrụ over ka m wee nya amam ọ karịrị 50 in fact and owu nunu watch ya dị ozu ebe a ka m na-asị ka ndị be anyị na-elu anya ihe niile ihe niile nọ na moto ibe niile ozu niile na-ebe ahụ ụmụ nwoke trout ọkwanụ ụmụ nwoke trout ibe niile ekpọsara na ebe ahụ kwanụ nwoke trout nwekwa nwaanyị nọ ya no ibe niile ahụrụ kpọsakwa ebe ahụ awa young youth awa young youth na ụmụnne m ama ka m esi wee gosi na etinyere nye n'otu nnọkọ ezinụlọ the only people nwere ike watch and na group otu nnọkọ ezinụlọ ndị ya watch ya no when me understand ibe m nwa na-ekwu ụmụnne m ibe awa young youth ka ekposatara ebe a kposa gbuchasị abasa anyị na accident onwere nwaanyị na ya nụ onwere nwatakịrị na ya nụ onwere nwa agbọghọ nọ ya nụ onwere agadi nwoke na ya nụ so young youth unu mana Jovika kwuru sị na ba ya eje Enugu. There is a program Jovika did because unu nwere onye nwere that program ya sendiele mie Jovika si na now na fire echi ha na Enugu state. Jovika mere this program ebe last week ka ọ na-asị if you want to join them to go Enugu state go join ya na the group. Ụmụnne m achọrọ nke unu jele m na Jovika iko etu onye jee na siti Jovika ezi nwanne m biko jee chọọrọ m o nwere program Jovika mere ọ na-akpọ ndị mmadụ ha bata na grupu ha na kịta na Enugu steeti kafa na-eje and this thing mere ebe asa na accident which na m wee believe na accident. No, I can never believe this. I have accident anya aya from moto na ibie klonu olesi ko na ka hence na ewepụtabeghị ihe o na kwesịrị isi wepụta ya wepụta this video adandre mba na ndị egere can never believe this and the owu na ndị bai believe ihe a emana Igbo ya agwụ before Igbo amara ife na-eme ha no because I from can this accident owu so ụmụ nwoke onwelo nwaanyị na ya no onwelo nwaanyị na that place and young youth. It's like na elo drundana. I don't understand what happened here in fact. And when we kick one ife melenu any dream program among me for me save that Jovika nonsense. Ebo na-ekwu maka
amala m ka m esi nwu. I don't know why mụnwe ji serve program Jovika ebe ọ na-ekwu maka nyanwa na onwe ya, ebe ọ na-ekwu maka ebe ọ na-akpọ ndị mmadụ na fa ya eje Enugu. I can never believe this. No, ụmụnne m, no, we can't believe this kind of nonsense. Anyị ya anọkwa n'ụlọ ncha aba anyị anya. Anyị ya nọ na mmiri ncha aba anyị anya. Anyị yakwa ya anọkwa na mmiri ncha aba anyị anya. Jovika did this program ọdụnkọ last week ebe ọ na-akpọ ndị mmadụ ka fa bata na ọwụ na ha chọrọ ịba Enugu kịta, na fa chọrọ ịba Enugu, na ọwụ na ị chọrọ iso wee banye, ị chọrọ iso na operation fa na-eje n'Enugu, you should come and join them. Amazi m program ya Chineke nna. I don't know why Meji saved that program. Amaram, this program doko last week Kajovika made this program last week, I think, on our call for EJ Enugu State, because you want to future this thing melenu bankete. Oh, na future yin da ni ne melenu bankete. Hemana nsogbu de kwa. Ezigbote nsogbu de. Ana m achọ. Oh my God. But all of this one. Hi. All of this one. Mazim. Wow. Ụmụnne m, achọrọ m ka unu nyere m aka. I needed that particular program. Jovika na call ndị mmadụ to join their group to go to Enugu State. That na anọ na efiwe camp na Enugu na fa chọrọ ebe Enugu kịta. Jovika mgbe m fụrụ ya asị m ọ sị na gịnị mere na egbucha na n'Imo State wee chọọ ịbanye Anambra. I just to take a move. You know, take my message serious. Ejim Ohara na asị biko were this my video na m na very very serious. Ihe m ji na-ekwu ya ezigbo agwọ ọ na-akịrịka. Nke abụọ, ezigbo agwọ nọ n'akịrịka. Nke atọ, agwọ dị agwọ ka njọ nọ n'akịrịka. Achọrọ m iji bido wee na-arịọ onye ọbụla ihe na-eme n'ala Igbo adịghị mma and ịnọ in diaspora sone na anyị ka anyị chịkọta n'aka ọnụ chụpụga agwọ abatara m n'akịrịka. Nenu this message. Chetakwa na ọnwụ ndị nọ na diaspora kwadoro. Nenu this message. Jovika made this message. Hey, my computer. Thank God. I'll make it a program or two of half even come also. Okay.
by Aduko said. Kenonte, before I move forward, because now, here I'm in Enugu State. I don't believe in accident. No. I never see this kind of, since you put a one half accident. I never see this kind of accident before. No. Nobody can deceive us. Onye chozikwele ka deceive onye. I can, the only thing, Jovika made this program last 2 months ago. So all the code repost to back 2 months ago. Get on te. Now, we had to go say it. To be sincere to you people, this is not accident. No. 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 Because I don't know, I'm not going to way send it only here. I don't know how I will send it. Okay. Because I'm not going to get on to kono n'ife Jovika kwuru. Biko, ọ bụ na ị na-etake bụ my message serious. Eji m ohere a na-asị gị biko were this my video na m na-eme na very very serious. Ihe m ji na-ekwu ya, ezigbo agwọ nọ n'akịrịka. Nke abụọ, ezigbo agwọ nọ n'akịrịka. Nke atọ, agwọ dị agwọ ka njọ nọ n'akịrịka. Achọrọ m iji vidio wee na-arịọ onye ọbụla ihe na-eme n'ala Igbo adịghị mma and ị nọ in diaspora, sone na anyị ka anyị chịkọta n'aka ọnụ chụpụga agwọ abatara nọ n'akịrịka. Chetakwa na ọnwụ ndị nọ na diaspora kwadoro ụmụaka ndị a, ha wee pụta na-agba anyị otu n'anya. Some of you nọ na diaspora kwadoro ha ịhụtago nke bụ eziokwu. Can you please join force with us? Ka we can flush your things out before it is too late. O mewele today n'Imo, part of Anambra, na little somewhere in Enugu. Go on, should deal with it. Shut up. No. Jovika, This information I will call your attention for this video. For this video. All these guys say what on Kebashu, not. All this our young youth say what on Kebashu, not. On one to only name far from shoe, not. There is no way accident here will happen, no. Panchanine from A to Z, they want to Kebashu. Shows you Nanda and the, oh my God. Hey, on one on Kebashu, no. Now, ego si the tire motor, or one on your tire motor, or one on your man or tire tipper, or one on your man or tire trader, or one on your man or luxurious tire. Nobody know the tire. I don't know. And you couldn't get Jovikante. About now mobilize them money to go to Enugu State. Then I will shock you. And when a video men attract, some people reach it to me. I played along. Hama no more hana. Hey, or some other person. I don't know how to put this in. You're happy with that. So back I'm with a voice note. He must say journalist, I don't my guest try. Can we kill him and get kunkebezo? So the Yoba he will stand by it anywhere, any day. So did the Hamaha no more no behind that phone. Hama na unye Hana had a meko here managon kebezoku. We talk a manakwan so many young could always zoku. So how drop a voice note. Nkem get play if to nega join him. I form of this group Nagwagi now. I Orea Alibo Security Summit. I am people there, but I need more people for the whole 5 eastern states. Our motion, our focus is to combat insecurity because our government has failed us. Eba hakam no where mana na umaka a build to go new camp
n'Enugu. About 3 major camps n'Enugu. How can I play the voice note? But I know I don't want to make it public so that that person may not know. Now more can record that thing. But I want people join him. Only need to do DM against insecurity. Mana Jovika Neba cannot cover the identity of criminals. Jovika Kaneba cannot hide. Oh my God. Identity. Oh my God. Na negente. Konu welefu. Achọrọ m igosi unu ife. Whereby ndị number na this phone. May send unu this accident. Konu no unu ji aka unu watch ya na ibe unu accident ko terrorist attack. Biko na ụmụnne m na na-ege ntị Jovika. Introduce yourself properly. Aha m bụ Chima Okorie. Abụ m onye obodo dị otu a. Ebi m n'obodo dị otu a. Ọ ga-amasị m ka anyị takọrọ ịgbasara enweghị nchekwa n'ala Igbo. Biko tinye aha m gị dee nọmba gị. Mma na imere full introduction. Ọwụ that na itinye afa gị na ndị na-etinye afa. Maybe n'otu a kapasi wee kpọkọsị ụmụazị niile akpọkọtara ebe a. Maybe n'otu a ka esi ndị anyị adreesị fa na ba na-achị ba security criminal Jovika. Maybe n'otu a ka esi wee gbuo ụmụazị ya. N'otu a ka esi wee gadakọcha ụmụazị apụta gbagbusi all of them. Mind you, no one is with the shoe. Onwe nọ nke gbanu shoe ụmụ Igbo onye ọ na-bido tiwe mkpu. Onye ọnwụ na-wepụta amanakwa nke ya esi wee mee ka after this accident. This accident need to go as an accident. This massacre, not accident. This massacre need to go worldwide. This massacre need to go worldwide. My own that Namalan Kamis. In fact, I want each of the video. Send me the message. Send the message na number na geba. I will send you the video. Kono George is there. Onu wado George yado. George kwano. I will ask you 1 or 2 questions to know the kind of person and I know what to ask you. Yes, I charm the question. And when I catch at them, may through 1 or 2, 3 questions. But I'm not drag there. Then I say, stop carrying someone ever. Match watch. A man, I'm here, home, come here, man. Stop carrying someone ever. Say, when I come and him and I got. So I'm the but I want question Gajo. Question I'm doing may not be question Gajonia. Otobon swear butter. Ndị ọjọọ Chineke ga-enye m amara ịma idetect unu but so that ka happy were aka na ata ọka na ọta wee chịkọta ọnụ so when ime nwe gị introduce m ga-ewere nọmba gị chata gị add gị na the platform I ga-eme our inaugural meeting enweghị nchekwa ga-ala n'ala Igbo our government has failed us ndị a na ihe a mere n'Ọsụ mgbe ha hapụrụ Ọsụ they left Ọsụ and came to the Ọkigwe aha 400 ndị Ọkigwe I am Jigwegwa Hungoro. Gentle Bunwokora Churo no so. Organi Hube Garuba Aleze ya. Baban Kata Choba Kwanya Ogebu. Ibudo no to gentule. Gamnazunjo to gentule. Ndiarora la gamnazo. Okigwe me Joviki Buchanu Mibonine. Gbanazu criminal Jovika. Ndotu Jovika gbanye n'azụ ndị ogbu aṅụọbala o. Ndotu Jovika gbanye n'azụ aka na-egbu Igbo ndotu Jovika. Ndotu Jovika gbanye n'azụ anụ nọ aṅụọbala ndotu Jovika o. Ndotu Jovika gbanye n'azụ o. Gbanye n'azụ ndotu Jovika aka na-aṅụ ọbara gbanye n'azụ o. Nna ebe a na-azụ a ga-agbakwu ha mezie ha a na ihe onyonyo a bụ erigbo oku join hands let's fight insecurity. Your information is important, your money is important. Okay. If you don't have any of these two, don't join. Money. Categorically if you know can do enough have these two,
money. Eya scam gị, a ga-egbu gị. Onye egwuchara wayo, wete your money ka ịbanye egbuo gị. Ụmụnne m, ọkụ dị over. Dị ọkụ ọdụ SS over. Dị ọkụ ụmụ ajani ọdụ SS over. Hey, alụ eme mụ. Yes, now all this one, I can nabo. Alụ eme mụ. So, asị m ka ngosi unu. Mgbe Jofika kpọrọ oku, Ige Enugu State. When that lady, because Ebucha for the whole youth in Imo State, now I turn not Enugu State. Onye nechuchala this thing anya, see no accident. Ama me for accident before. And the only video that thing, can you go see where video? Why would you video this kind of video? Why would you video this video? Otihi, the motor where the accident. Ozelo through one place. I never see this kind of accident before. Before now accident me, and I go see the accident. Go see good the motor. What matter the video the accident? Man, this one, one only through the accident, Anya. One only through the accident, Anya. Nobody. One only through the accident. One only through the accident. And in Dubo, ya bankiti. Doba ahụ that na accident. A na-ebu elu mo na accident. The video, the video. Where he had an accident. Okay. The person made the video did not show the other cars in the animal or the car in the our accident I say later and he hit the other car in the idea. So this thing the car in the butcher they back what was there. Ebuchala falo do fa na moto. Buru ha dey ba nkposa we video fa. And one on kegba shoe. No one is wearing shoe. No one is wearing shoe. I watched that video more than 5 times. Nam, thank you very much. Can continue. Yes. Yes. Do. So may I continue? Let's send it because this video I would like to send it to our people. I would like to send this video for everybody care to see this video, and then would you judge? And then my like during time they are on our phone. My like okay, about this video. What do you think about this accident? What is going on in Anibo? Kedindi na bundibo. Kedindi na masaka ndibo. Kedindi na chi wipe ndibo out. Enough is enough for this nonsense. Obi abo wanam alili eribugomu. Hey. Now. Can I continue to become? I want to need the video. Send me a message. Whereby I may continue to send it to everybody on this contact. I send on the contact. About only sending a message because me send the new. Now can I pon here? I think I send this this accident here. It's a very painful thing to me. Oh, so much that I can show this accident. The accident I go somewhere over 50 or only kill 100. Only kill 100. Oh my God! Only kill 100.
This our brother. Hello, all fingers crossed. They don't schedule date to judge Nnamdi Kanu. All of us see wetin happen for court yesterday. Useless black people. You don't know what justice means. You have no idea what justice means. You don't know what justice means. Useless black African people. You don't know the meaning of justice. Your constitution says you cannot try anybody unless the law is written. Show me the written law. Show me the written law. I want to know the law. Talk to me now. Show me the written law. Are you okay? Don't go close. Don't try that rubbish. Don't try it. Don't try it. Don't try rubbish. Don't try rubbish. Useless people. You don't know law. You don't know law. Your own constitution you don't respect. Supreme Court judgment you don't respect. Then why are we in the court of law? Why are we in the court of law, I ask? Nonsense. You think Britain can ask you to jail me and you jail me? You are dreaming. You are dreaming. I'm telling you that you are dreaming. Nonsense. You don't see also to the extent that Joe Igbokwe talk say he's no longer sounding like a normal person. Now only that laugh I go laugh. I beg. No see wetin happen for court yesterday. Everything go see for this class. Okay, we start. Everything we go do for here is he's no longer sounding like a normal person. Now only that laugh I go. So, to the extent that Joe Igbokwe talk say he's no longer sounding like a normal person. Now only that laugh I go laugh. I beg. No see wetin happen for court. Okay, everything go see for this class. Okay, we start. Everything we go do for here is based on Premium Times report. If you go read that, wetin I do, I break down everything. I sectionalize everything so that it go easy for us to understand for this class. Go and read the full article. Terrorism trial. What judge told Nnamdi Kanu? J'offre à tous les citoyens français l'accès à notre développement, qui pourrait vous rapporter plus de 30 000 euros. Lawyers before Friday's judgment. Okay, everything is based on this. What happened? The Federal High Court in Abuja has closed Nnamdi Kanu's defense, and this 20th November 2025 for judgment, meaning on this particular day they go pronounce judgment on Nnamdi Kanu's case. Okay, Justice James Omotosho made this decision after Kanu refused to defend himself, saying the law used to charge him was already repealed or cancelled. They don't tell him, open your defense. Defend yourself. Defend yourself. On these allegations, they say Kanu no gree defend himself. Say the law for the charges. Say they don't cancel them. Now the Kanu they talk so. Why the judge closed the defense? The judge talk say the court gave Kanu 6 full days. 6 complete full days to present his defense. Different days. Present your defense. Present your defense. Present your defense. But Kanu insisted he will not defend himself because in his words, I cannot defend under a dead law. Irrespective of how na the same car open my defense. I no go open my defense because the charges gonna charge me according to him. No be me, no be Premium Time. According to him, say they are dead. He will not do that. The court said this meant Kanu had waived his right to defend himself, meaning he lost that chance by choice. He decided not to defend himself by choice. The no force say no defend yourself. Now he thought say he no go defend himself. Now by choice. The judge court say Kanu no go fit talk say they no give am fair hearing. Say they have given him many chances to speak or call witnesses. The judge court say I will not allow this to continue. Say the court must move forward. We must continue this case. What did be Kanu's complaint? Kanu told the court that he could not go on with his defense because the lawsuits in the charge were repealed. According to him, he said the Terrorism Prevention Amendment Act 2013 and the Customs and Excise Management Act 2004, where they use
for the charge had been replaced by new laws. The one when they take write the charge, the one when they take write the charge against me, they don't replace them with new laws. He said because of this, the word trial, according to him, was illegal and should be struck out. He filed a new motion on the 7th November 2025 to that effect. Kanu's claim of conspiracy. Why they argue his motion? He thought say there is a conspiracy behind his trial. He told the court say now the UK government want make the convict am, they jail am. He said that he became aware of this plan about 1.5 years ago. See, I know there's conspiracy by the British authority to jail me. I knew this 1.5 years ago. Now he just call reply, whoa. Say, he don't know about this plan. He don't know. Say, I do not have any relationship with the British authorities. Now the judge they take Kanu so just Omotosho reminded Kanu that he only took over the case in March 2025 for now March 2025 now take over this case so I no get knowledge because you thought say now a year and a half ago now you get this information. Abi, but I just came in this year now. And so the judge could tell him. That is long after the alleged conspiracy period. You get it point now. What Kanu told the judge after finishing his argument, Kanu said, I am ready, my lord, but I need to know under which law I am being tried. He can't even thank the judge. Waiting in talk. He said, I am grateful that you are guiding this proceeding the way it should. Now the way they guide proceeding be this. Thank you, my lord, for doing it like this. He even appreciated the judge. Now the prosecutors, the lawyer, where they represent the government. Now I will talk in Mataso, waiting talk the prosecutor. That is the position of the government. Now it be Adegboyega or Womolo. Now SAN. He thought say he will not file a new reply. Supposed to file a new reply. Say, no, I'm not going to file a new reply. He said what he go do? He go rely on the court's own records. They get records for court. All this records they now go rely upon. I'm not going to drop new one again. He said the records clearly show that Kanu understood the charges. He has knowledge of the charges according to the records. When they were read again on the 29th March, and that he pleaded not guilty. On this date, when they read the charges to Kanu, he thought say he know they guilty. If you no understand something, you know what thought say they guilty. You know they guilty. Now because he understand now, that's why he thought say he know they guilty. The government lawyer called to say Kanu's lawyers had cross-examined witnesses before. They cross-examined witnesses before and challenged evidence. They even challenged evidence when they present before the court. We show he had a fair chance to defend himself. They saw it. They saw the witnesses. They cross-examined them. They challenged the evidences. Okay? Ask the judge to treat Kanu's latest motion as his defense, since he repeated the same argument he made all along. You got the point now? Kanu's 5 requests again. What are Kanu's 5 requests? The request for the latest motion. In his motion, Kanu asked the court for 5 main things. 5. 1. Remove is not guilty. Remember, as I just explained, he thought say you know they guilty when they read those charges that time. Now because you understand what they read for you, Abi, you thought say you know they guilty. You know they guilty? Don't answer. You stole this or not? That means you know the meaning of stealing? You know the meaning of this? Yes or no? I'm not guilty. It means you understand the charges. Kanu court thought say that one where he talk that time, me they come out hallelujah. Remove am. He said remove is not guilty plea from the record because it was made under confusion. Say you no even understand when he talks say you know they guilty and other pressure. Say you no know. So you want to claim ignorance of that now. Okay? 2. Cancel all proceedings that follow that plea. After he thought say you know they guilty, all the proceedings where he follow am, may they cancel them. Declare the charges invalid because it is based on repeat dead law according to him. 4. Strike out the entire charge because
The court has no jurisdiction over a dead law because the charges against me, they were written based on dead laws. Which law? He walk out there, judge the matter according to him. Order is immediate release since there is no valid charge against him. If this is correct, there's no valid charge against me according to him. It's 9 reasons. It's 9 reasons. Reason 1, when the charge was first read, he said he no understand. The letter I do yes was made under pressure. The law used in the charge no longer exists under Nigeria law. The Supreme Court has earlier ordered the charge to be corrected, but that was not done. The Constitution forbids trial under a repeat law. The case, he said, disrespect the Supreme Court's judgment. Under the Criminal Justice Act, any plea made under confusion or deception must be set aside. The court has no jurisdiction to continue with an invalid charge. They explain all this breakdown and explain so. It has been in detention since June 2021 without a valid charge, according to him, a breach of his fundamental rights. Now, we will see the case history as per this new judge. The case began in this new court, that is in Justice Omotosho's court, on 29th March 2025, where Kanu his plea. They gave an accelerated hearing. They thought say during the days given to the prosecution to present his case, Kanu's lawyers often asked for adjournments, such as on the 29th April, 2nd May, 8th May, 14th May, and 21st May. They always ask for adjournment. Later, Kanu dismissed his lawyers, but still had 4 consultants where he used. 1, PAN Ejiofor. He said, you are no longer my lawyer, so but you go be my consultant. Where will they guide me? And so you do on this time. Alo Ajimako, Maxwell Okpara, and Mandela Omegburu, who kept attending proceedings with him. The judge said Kanu was never left without legal guidance. Upon say it thought say he won't defend himself. He was never left without legal guidance. So what comes next? Justice Omotosho said the final judgment will be delivered on the 20th November 2025. At that time, the court will decide whether the charge is valid or not, because now only the thing where they talk with that be whether Kanu's motion should be granted and whether it should be released or convicted. You see, so what do you think about all these things? As I said, run go premium time, go read the news. With this class now, you go understand that better. We don't know what they go talk after the door pronounce judgment. We'll still come back to this class to read the news together. What do you think? Drop off a comment section. Don't forget to like, share, and subscribe to this channel. Thank you. Most women walk wrong. That's why they don't lose weight. At 55, is it even realistic to lose my like this? My head, they too heavy. Or the one can come, or the heavy. Actually, me something. Should I go to no more? Before anything, can tell you know something. I am a gapa. Then before, I'm on me for so. Oh my God. Our brother. This is Saturday, the 8th day of November 2025. Good afternoon, everyone. Tinubu is seeking for a wide consultation, meeting the Sultan of Sokoto, talking to some clerics. I don't know why he's seeking for wide consultation. Maybe they actually had a plan with these terrorists. I don't know, because going after the terrorists has nothing to do with consultation. If you have not been sponsoring the terrorists, it is as good as that. Now, this is a pastor Adeboye to Tinubu amidst the consultation Tinubu is seeking. So this is what Adeboye is telling him. Tell Trump to delay action for 100 days. Set 90-day deadline for military to finish terrorists. 90-day deadline. Pastor Adeboye says Tinubu should tell Trump to give him 100 days. And within 90 days, he should finish the terrorists. This is to show you that there is something they are not telling you, the masses. If Adeboye is sure now that Tinubu can finish the terrorists in 90 days, what happened before? Why is it that these terrorists has not been eliminated? It is nothing but to tell you that there are people who are sponsoring these people and they are known to government. So Tinubu have to start seeking consultation. And please, you see all those boys that are, answerable to your people. We want to flush them out. Tinubu is now trying to take permission. Do you know what consultation is before you take action?
Because you needed no consultation before you take a military action against terrorists. But in Nigeria, it proves that they are collaborating with the terrorists. So for you to kill these people, you need to, go and do consultation. Every now and then, the military are in the southeast bombing houses with helicopter, with plane, with ground foot. They did not consult anybody. These are innocent people they are bombing. They did not consult anybody. Now it is time to kill the terrorists. Everybody, see, if you hear anybody saying Nigeria is a terrorist state, don't blame the person. Don't blame the person. They exhibit, they don't hide it. They don't hide it. You understand? These people are not hiding it. Now, there is no how Tinubu can win this war against terrorists for a good 90 days. 90 days is just 3 months, okay? 30. It's 3 months. How can he win the war? And there is no how Trump is going to give you 3 months. No, Trump is not giving you 3 months. Now, Adeboye is making this statement because they are aware of military intervention that is in process. I see a lot of people though saying that Trump should be fast, Trump should not delay. Come on, everything is a process, okay? Now, that is apart. A lot of people from the border town between northern Nigeria and Niger Republic, since yesterday, they have been complaining. They want to know from Nigerian military or Air Force, are you the one that owns the drone that have been hovering all over, cities, across states in the night? So they want to know whether it is US drone or Nigerian military drone. They said in the night you will see drone flying up in the skies around. Well, some people say US are surveying the area, because of the military intervention. Who knows? Like me, I don't have any information about that. I put it to you that I don't have any information about the drone that people have started posting now that is hovering over Niger and Nigeria borders and the northern Nigeria. So I don't know anything about that. Who knows whether it is US or armed drones and so on and so forth. Now, yesterday I was listening a breathtaking interview with Dende Farotimi. Listen, he breaks a reasonable record in this interview. And I don't know why this video is not going viral. Listen to what he said. When we heard the threats from President Donald Trump saying, I'm going to invade Nigeria, guns a-blazing, what's the first thought that came to your head? I didn't hear a threat. I heard a responsible leader calling irresponsible rulers to do their job. The threat came only after a failure might have occurred. As irresponsible as I might have found that threat, the reality is that he was calling out the crass irresponsibility and complicity of the Nigerian government and rulers. So I didn't hear, primarily what I heard was somebody speaking up that might perhaps unblock the blocked ears of the rulers of Nigeria. Did you take issue at all with the rhetoric, calling us a disgrace, that now disgraced country and things like that? Has he lied? Once upon a time, I used to enjoy my trips around the west coast of Africa. I'll go to Gambia, Ghana, and I used to enjoy the welcome until about 5-7 years ago. I saw increasing hostility because of the disappointment that Nigeria has proven itself to be in the Committee of Nations. So it doesn't require Trump to inform me of the fact that Nigeria has been serially disgraced all over the world on multiple occasions, largely because of the kind of irresponsible rulers that we have been cursed with. So I don't need Trump to tell me about the disgrace that has befallen my country. He hasn't lied. I look at the truth, not the person speaking the truth. When it's the truth, you just have to accept it for what it is. What is it about us that has been graceful or that has inspired pride? So somewhere in your mind, you think Donald Trump is altruistic, the savior of Christians in Nigeria? Look, Kayla, Yorubas have this proverb that the child that does not listen to admonitions at home will be taught outside. There is nothing Trump said or alleged that is not substantially true. The fact that the Nigerian government has ignored the reality of a genocide is not in doubt. The fact that the Nigerian government has been complicit in that genocide is equally beyond argument. These are things that most of us have been saying, including me, in books, in speeches. We've been saying this for over 10 years. So it doesn't require Trump to speak to the truth of what is happening. It is because it is Trump that has spoken that all this brouhaha is happening. What has Trump said that hasn't been said by multiple Nigerians within Nigeria? The issue is, for many who are listening to Donald Trump say these things and, the words that he used, guns are blazing. Yes, in many ways, it could be that we've forgotten what the message is and focused on the messenger and how the messenger made that message. However, an intervention, an invasion, is that something that you would welcome? See, Trump did not threaten an invasion. Don't let's kid ourselves.
There are multiple evidence of Nigeria going around cap in hand. We've become essentially in the hands of our rulers a beggar nation. The same country that went to stabilize Sierra Leone, stabilize Liberia, is the same one that cannot fight a ragtag army of Fulani extremists and Islamist jihadists simply because persons within his government and his military have compromised his territorial integrity and discounted the safety of his citizens. That is why it has taken a Trump to be breathing the riot act and be telling us that if we won't do it, he will come do it. Let's focus on the fact that we have these problems. Let's leave the fact that we don't like the language of Donald Trump. Let's forget all these attempts at beating up nationalistic fervors. It makes no difference to the dying man in the Benue Trough and in the plateau who comes to save him. You have reported cases such as Yelawata, where you have a military forward operating base less than a kilometer from Yelawata. Instead of engaging with those who killed over 200 Nigerians, they were busy shooting in the air. And then you want that person to bicker about whether it's Americans who came to save him. It is a function of the serial failure of the Nigerian state that we're even having this kind of conversation in the first place. But I am not interested in the nationalistic propaganda that has been coming out in response to Donald Trump's incendiary language. If we will tidy up our homes, if we will do the right thing, Donald Trump ran to count for nothing. At the end of the day, Nigeria is not Somalia. It's not some small homogeneous community where you can come. There are more nuances to our issues than the black and white that Donald Trump would like to paint it. But the reality is that the irresponsibility of the Nigerian government is what has led to a situation. Our situation might be likened to that of an irresponsible father who has allowed his home to fall into disrepair, his children left them to serial abuse, and then a neighbor who happens to be more responsible, however garrulous you might call him, however much you might deprecate his method, he recognizes the humanity of the children that the father has left irresponsibly to be slaughtered. The man went to Benue. Almost a week after the massacre, he couldn't even be bothered to go to Yelawata. What did he say? Oh, the road was bad, but he could have a party in Makurdi. Please, if that is what it takes, if it will take a madman to speak to our irresponsible rulers, so be it. Or has he lied? And he hasn't threatened the invasion. He said, go and do it or I will do it. Why can't they focus on doing it instead of focusing on I will do it if you don't do it? He was irresponsible for the American to talk about gun blazing. But how many times have we gone to ask them to come and help us? And then they can see that we are irresponsible and complicit in the mess we are asking help for. Please, I'm not focusing on Trump's language. I'm focusing on the failure of our own government and the serial failure of the Nigerian state. Well then, Mr. Farotimi, let's talk about that failure. Do you think there's a Christian genocide in Nigeria? Let me put it this way. Religion is a matter of identity in northern Nigeria. A lot of Nigerians are completely ignorant about the history of religion in northern Nigeria. So if it quacks like a duck, walk like a duck, we should surely be able to call it a duck. That is what has been happening all this while, and these communities have been screaming and screeching all this while, and the reality is that we are all lying to ourselves if we do not admit to the fact that Christians are targeted, particularly in the Middle Belt and in northern Nigeria. Deborah Joseph is not an animist. An entire community found the grace to be silent when a young woman was murdered and burnt within the confines of a higher institution. What has happened? When those persons were charged to court, how many people came out to offer free legal services to them? What has happened to them? Where is the accountability? Where is the accountability? And then they speak to a genocide and we want to quibble about it. Let's leave the name they want to call it. These are human beings that are dying. What about Mr. Jackson? A man was attacked on his own farm. He struggled and managed to free himself. The attacker still pursued him. He killed his attacker with the attacker's knife. Our Supreme Court deemed that a murder. You have a system that discriminates deliberately, and then we are still quibbling. Let's leave the terminologies and all of that and focus on the facts. Whether the person is Muslim or Christian, Fulani, Ijo, Yoruba, Lantan, it does not matter whether he's Atia. The important thing is that this person is not only human, he's a Nigerian within the Nigerian space, and the Nigerian state has serially failed him. The fact that this has been going on for so many years, does that point to some kind of collusion with the Nigerian government, or are we just talking about irresponsible leadership here? Let's be clear about something. When the facts are not in dispute, we shouldn't argue with that again. We all are equally aware of the fact that the Emirates convicted persons for funding terrorism in Nigeria and shared that intelligence with the Nigerian government. Nothing has ever happened to them. Nnamdi Kanu is holed up in a jail cell today, in a DSS cell. But Bello Turji is busy strolling around, issuing ultimatums. They are going around
sometimes in convoys as strong as 500, and Nigerian government is negotiating peace. Look, the narratives we have created is one that denies the truth, but the truth continues to slap us in the face on a daily basis if we care to look. Reality is, whether we call it genocide, whether we call it irresponsibility, whether we call it complicity, the reality is that what is happening in Nigeria is intolerable. That somebody somewhere found the grace to get involved to the point where they are telling us, go fix it or who can't fix it. It speaks to the height of irresponsibility that has come to characterize Nigeria, its governance, and everything connected to it. But it does not shift the truth, and it does not change the fact. There are people dying in droves, and the government, for whatever reason, the same Nigeria that could once enforce peace in faraway land is no longer able to enforce peace in his own country. It was Abacha that said, when insurrection, insurgency, insecurity last longer than 24 hours, government is involved. Let them ask themselves what has happened to us. Some have said that calling the insecurity in Nigeria or defining our insecurity based on religious lines would be a little simplistic. I got an analogy recently where someone said our insecurity in Nigeria is like soup. There are too many ingredients inside of it. It's even gotten to a point where you can't exactly separate the ingredients. There might be some genocide going on. Ọ na-agba m isi gara gara ka achọrọ ka iji gwa n'eziokwu ụmụnne m. Ọnwụ na nsị ụnụ na mmụọ m nọ ihe niile a na-eme ebe a na mmụọ m anọghị ya. Mmụọ m anọghị ya chaa. Adị totally down. Adị totally complete down. Ka ya fụ ihe ndị a na-akọ ebe a, because ife a na-akọ ebe a awụrụ ife mkpesịrị na-anụ, awụrụ ife na-anụ. Mana ka anyị na-egetụkwa ya nwa obere ka m nwee ike. There's land grabbing going on, there's banditry, there's kidnapping, there's a business going on in here. So a lot of things have led to where we are, which in many ways is why the Nigerian government is saying, listen, President Trump, we hear you, but what you're saying is based on wrong intelligence. There's more to it than you think. What do you make of that? And there really is very little that is unique about our situation. What is unique is that for the first time, somebody has spoken and our government is listening. So what I was saying in essence is very simple. Don't come into Nigeria gun blazing. But there are sufficient body of laws within the international community that should serve as sufficient to deal with the situation he was describing. If you say there is a genocide, you have something. Just imagine this kind of thing. Achọrọ m ka m gosi unu something. Amala m ka this thing ji esi wee mee. Enwere m ike inwe problem with my YouTube na ọ na ngosi ya. Because achọrọ m igosi unu something. Achọrọ m unu na-watch, especially ndị sendele na this video. Unu na-watch ya. Watch ya na ihe niile nọ that place. Battle for this accident. No, battle for this massacre. Because this is a massacre. And the watch ya no the kind of neno hanya n'ọkpa. Majority of the shot nigger. And they have a pass. Just achọrọ m unu na-akwụsị unu na-zoom unu na-watch ya. Achọrọ m ka unu wuru ka ife mma ya investigators. Unu na-watch ya. Unu na-zoom ya. Just na anya ndị niile ahụ okirikiri ebe a niile. Gwanụ m, kedu ihe unu chere about it?
How can we kedu ka anyị esi nọrọ ndị Igbo a na-akpụ? And achọrọ m onye ọbụla ji contact Nneka Chimezie. I will forward already this video. Ya check good this video. Ya investigate this video. Ya gwa ike di phone nwere ike ikwu. Ọkwa asị na enwere masakara n'Igbo. Na enwere terrorist na n'Igbo. Sonso onye iberibe. Oya watch this video. But as I na accident. Since I was born, watching accident, man can not on social media. I have never one day for accident. Actually, I don't know. Onem mesime can go soon. Ihe mere here. Ana mabia. Achọrọ m igosi unu. I want to do something for me to show this video. I want to show this video. Achọrọ m igosi ya. Yes, it's like na me nwetego yone mesi we gosi on. I think ono biazie ono ewelezie onye niile ka me gosi yes. I will mark it on mesi we menya so that ka ngosi tono the video ko no fair. Ono na afudere ono afuderezie nya. Me aworo that na ono fro ya. Always okunu na ya afukaba and it is, yeah. I wanna make like this. Yeah, I only have ya. No one terminate. Okay. Okay. Let's go there. I wanna order mecha I am taking short got off. And I can go soon or something. I'm go soon or something. I'm go soon or something woman. Always you could at na. Yes. Accident did too much. Oh, you know, na motor succeed. Honestly, me on I have for your for my. Honestly, me. When we have an accident in Menenugo, that was November 6th by 9 something p.m. in the night. I was here, I had to say, only came a travel, na Batavi. We had an accident in Menenugo. And the woman and motor survived. Onye ọbụla nweta vidio ya tụsa ya. Onye ọbụla ọkọ. Onye ọbụla onye nke abatabe ya bịa wee Enugu n'ụwa. Accident dị too much. Achọrọ nke unu watch ya the accident very well. Ndị send golo na this accident. Ma like unu watch ya the accident very well. Mgbe unu efela accident nke moto melu, ihe ama na moto. If accident nke agha ndị agba ejiri egbe gbagbusi, ihe ama na ejiri egbe gbagbuo fa. Mgbe unu fla accident nke ọwụna moto course, ihe ama moto accident moto course. Achọrọ m ndị na send this video. Achọrọ nke unu wụrụ investigator unu nwa na onwe unu na this video. Achọrọ nke unu wụrụ investigator unu nwa ya investigate in this accident.
Because when you see accident on a motor melo, iya ama nke motor melo, mara nke mmadu melo, mara nke ndị agbagburu agbagbu melo. Onye na onye zikuru. This thing okwe m ndite fact. Ijigbu na eziokwu. Okwe m ndite. Okwekwe m ndite o. Okwe m ndite. Okwelo m ndite. Ijigbu na eziokwu. N'ọsọ nsọ Chukwu ma ihe mere hie. Mba, Nancy gosi mba ọdịrọma. Ka anyị pụọ. Mana mma continue na-ese ndịrị ndị mmadụ. The accident is too much. Ozu another place. Agụ ya, oye elu ebe 100. Na ndị ha gosiri anyị anyị fụgodoro anya. That's not ndị mụ na that motor. That which means not luxurious. Luxurious is over 50. And then I said that everybody inside that luxurious apata. Also luxurious. Ya na onye moto kuziri. Nothing. Onye video this thing, I'm one of the kind of I'm on attention call no video. I don't understand. I don't understand. The thing too much. Man, I chomuka unu wajiaka unu ga na that and ihe ọzọ na ya unu wacho nke unu send the Jovika message. That na ha succeed go n'Enugu. And onye send that video ekwule also no n'Enugu. Enugu ebuka. Ị na-asị mmadụ bịawa Enugu ka ebe ọ na-abịa n'Enugu. Kedu ebe the person na-abịa n'Enugu? Ka ebe ọ ebido n'Enugu. Inye the elia ebe ife ahụ mere. Onye ọ na-abịawa ebe dị otu a na alụme. Onye ọ na-abịawa ebe dị otu a. Onye ọ na-abịawa ebe dị otu a na nsogbu ụdị. Mana bịawa accident happening n'Enugu. Enugu dị too much now. Kedu ebe ọ n'Enugu? Onye ka nji na-asị that na something is fishing here. No onye ahụ ọlịlị ka agbala. Onye ahụ ọlịlị ka agbala o. And another thing ha na-achọ igosi I believe na ndị sendili this video. O mana kokuchi nka ma ọ bụrụ na mesen nwetabeghị ihe ya continue ihe enwetie. Another thing na-achọ ime olesikwe na nwere onye nwere ike imele m ihe sendiele m ede ngosi ya ụnụ ka o kwesịrị isi wee de I am happy Nancy get a gosi on also because the thing did too much. The damage is too much. All Nangosi on Nancy Chiswe goes no problem with my YouTube. I shut my page down immediately. I want to go. My page will shut down. So no nyakan na yo. Nde ba nine. Onyo una. Onye ọwụna na ezu nke mmadụ ịkpọ m video call. Onye na-akpọ m ihe isi ọdụkwa ya. So ụmụnne m ka anyị na-agakwa denu moral nji wee bịa dị very down ụmụnne m. The moral nji bịa dị very very down. Achọrọ m ka I continue, or the more danger we are going to continue. We can never back down for any idiot. Although they want us to back down. Achọrọ nke unu gee ntị. Ịma ọ na-awụ na-ekwu okwu mmadụ. Unu na-asị m kedu ikwe n'ife na-enyere m na-ada gị n'oge ọnwụ na-ekwu because achọrọ m ime ka ndị niile wụ na na-adịghị mma na be anyị mana na anyị mafa. And I will send a message for her. Hello, Nigerians. This message is to the CDS of the Federal Republic of Nigeria, Olufemi Oluyede, and Justice James Omotosho. And my name is Lord Onyekachimize. I'm the president of Igbo Women Assembly. I want you, if you get this message, share it until it gets to Justice James Omotosho and the CDS, Olufemi Oluyede. Now, I have to call on or plead with Justice Omotosho to free Mazen Nnamdi Kanu.
I have my reasons, and I will explain. Justice Omotosho, please do not make it look as if the Yoruba nation and the Igbo nation, the Yoruba tribe and the Igbo tribe are fighting a war, because that is what it's looking like. If you watch, all the people trying to imagine Nnamdi Kanu are Yorubas. The chief of army staff, the CDS is a Yoruba man. The DSS, the DSS is a Yoruba man. The justice trying to Nnamdi Kanu is a Yoruba man. The Minister of Justice is a Yoruba woman. The Attorney General is a Yoruba man. These are the people holding Nnamdi Kanu. Now, before you take over this case, so many judges have, sat on this case. Some of them declined taking this case file. Some of them freed him. I mean, this very case has passed through the appeal courts, which Martin Nnamdi Kanu was freed, to the Supreme Court, and then coming back to a lower court. Now, my question is, I don't know the charges they brought against him now that they did not bring then. And from what this young man is saying, he is saying that he has no case to answer. And I've been opportune to sit in the courts, and I've seen you, minister over this case. And from my own understanding, it's as if this case has been set aside for something. I mean, I don't know why this case should come back to the High Court for him to be tried. But I want you to look at the sensitivity of this case. I want you to look at the sensitivity of this case and the tense in this country, and treat this case with every carefulness. I am pleading with you to free this young man, because Nnamdi Kanu has done nothing from my own angle. All the charges against him, for me, is just... message because of this message on is sending into Yoruba. Because now this woman na chidola ya ahụ that no mmadụ ife na-eme no. Nneka Chimezie problem awụrụ ndị Yoruba. Nneka Chimezie, problem is not Yoruba problem. Problem is Igbo problem. Call your senators and the governors to wake up. To tell Nigeria to release our leader. Because I'm not it's like na jiggy a mezzoku. It's not a digu biaku, why can't you call the criminal governors and the senators and the so-called and your elders to get up and abandon Nigeria to release our leader? Sunday Igbo, did the Yoruba people come out and call Southeast governor on the or lawyer saying when a Southeast to release the Sunday Igbo? Did the fear? Where did the Sunday Igbo? Okwana Kemelun KG, which in a judges undu Kemelun. Na Kemelun court ka de pay. Or walk on Nigeria. Which in Andu Yoruba was Southeast and the whole Nigerians governors to come and help them and go Ije Kemelun or Guinea Ebeji Sunday Igbo. Onwere mgbe ifuru ndị Yoruba pụta na yobiko na akpọ ndị Igbo ọ na-awọ ndị Igbo kafaja na kafajere Ebeji Sunday Igbo. Mgbe ndị Yoruba na-eje court maka Sunday Igbo Lola Nneka Chimezie nwere idea. You were idea. All the governors and the senators will spagru nyachionu. Idu the first Soludo kurumgajuri about our leader. Why can't you get up and talk to Soludo? And Sean Soludo? Why? Why you going on to happy here? Even because he could even also. Our leader Martin Nnamdi Kanu is alone. Is alone. Complete loan. Guwana wagu kwesiri na ndu dotugi. Ndi politicians si begi. Kafa wake up. Agora ngo mobilize umada. Mobilize ndi nne na fana aba na ina achi. Nneka Chimezie, how many times can gwara gi isokwa ni eji our leader o?
And this is different today. Do you know the reason why in Chukwu? Because in the investigator. You investigate. All the investigators in the one on social media. Or one on Kiwopita. Don't keep on Kaima. Why can't you show us the pictures? Why can't you bring the pictures and everything you notice in the You hide it. Even hiding your so-called criminal governors and the senators. Or one on Kineku. But he will only be motor one do your why can't you use that your energy and talk to your people? I'm not going to say me. On I will not you to word why not this thing woku. Call in a woku neka chimezie. Call in on social media. Then I walk with man on deep. Keroku name 1 minute. Keroku name we see. If you don't know what to talk, make sure no nakona begi. Madam when your camera, make sure that you say the truth. And you could be questioning me. He sent the motor show a message, the first part. A message after Kikuchala. Or do come on yet to Progano, Ijabeka part 2. And again. Charges to call dog a bad name. It's like the Nigerian government wants to jail him or kill him, because if you look at the charges, they say the treason and then terrorism. Well, I don't know where they got that from, to be honest with you. Nnamdi Kanu made a simple broadcast, and the kind of broadcast Nnamdi has made, Mazi Nnamdi Kanu has made, people have made worse broadcasts that can cause ethnic, that can, bring problem to Nigeria. In fact, some people have even gone further to do things you can consider treasonable offenses. A young woman recently said that Igbos are migrants. Now, when a person is saying that somebody is a migrant in this country, that means the person has divided the country. That means the person is about to divide the country. So it's for me, that means the person wants to unseat the president, because if you say a particular section of this country are migrants in that country, that means you have something in mind. You want to divide the country. That young lady is a Yoruba girl. Nothing was done. The federal government said nothing. Now, MC Olomo, who is a Yoruba man, has threatened Igbos, fellow countrymen, and he said they should not, if they don't vote a certain political party, that is going to kill them. I mean, that is also a treasonable offense and a terrorist statement. He is still walking free today. Somebody like Bayo Ononuga, who is one of the media after this threat, or completing that threat, Kirifime, I don't see you say something that time. I don't see you come out and talk. You keep quiet. Now, Kebalego, if you made Ndibo. Kedisima, even the governors Ndibo Mendibo. You don't go there. In a boy, I like one name I better call the attention to ladies, our leader, Mazen Nandekan. Now, if you know, but and I woke the terrorist, the wounded mother. I will put a tinye so that I has an habilitated, but in a minute. Kedi inka na nka kiti na-ekwu boda taba n'Igbo boda taba n'Igbo anabe egbuchasị ndị mmadụ amụrụ na efuru ya ebe aka nchọ ka ị na-ekreta awareness na-ekwu na ife na-eme na baị ọwụ na ọmụtọ show onye ji awarida Maazị Nnamdi Kanu awụghị ọmụtọ show jie only Jawarida on the southeast governors and the senators and the Ohanese and the Golo Fulani on the Jawarida. And if you hide them, now Omotosho, a man call a spade, where's yoku? Onye Jawarida wu governor southeast. Inanya dine kwoku makawarida Maazị Nnamdi undu Yoruba. Jena social media now. Nduni na-ekwu okwu maka Awarida Maazị Nnamdi Kanu ndị Yoruba. Season ndị Nigeria treaty, season Donald Trump kwuru ife okwu. Ke ndị na-ekwu okwu jee na national television na ebe niile ndị na-ekwu okwu ne ndo ọwụrụ ndị Yoruba. There is a man who wepụtara this thing akịta ebe a onye ka ọwụọ onye Yoruba. Kedu ebe ndị ọzọ nọ? Where is your so-called governors and the senators? Kedebefano.
They ask Soludo Ajuju. Soludo were poor rubbish. I never see you come out and bring Soludo and tear him into pieces with your mouth. Call a spade a spade. Enough is enough for this nonsense. To our president came out in live TV to also say that Igbos will not be allowed to vote in Lagos. Again, this is a treasonable statement, if you ask me, because when you say citizens of a country will not be allowed to exercise their rights, that means you are dividing the country. So it is a treasonable statement. Nnamdi Kanu only made statement. Nobody caught him with a gun, with a bomb, or with anything. Now, a certain man who we're looking for terrorists, a certain terrorist by name Alhaji Asadi Kubo brought out a gun in broad daylight in the television and live television and said he is going to kill the Igbos. He's made so many threats to the Igbos. That to me is a terrorist, and then he is walking free. He also came to live television channels to also tell the whole world that he was actually contracted by the federal government, to kill in the southeast. He also came out to say that when the federal government now ife nne ka Chimeze mekwuru ebe a o nwere part 2 o which na me nwere time na ga na the part 2 ka anyị ga na another even na uno na agba ọkụ na ebe nne ka Chimeze na-ajụ oke. Then after that ka anyị je na another program na anya Igbo bụ Igbo. Ekele m unu ọlọlọ nne ka Chimeze na-ekwe na-ewetara unu ọnọdụ Igbo. Tata bụ ụbọchị ụka Sọnde, ka anyị kpata ihe gbasara ụka. Unu lee anya, anyị nwa bụ ndị Igbo, anyị bụ ndị ụka, 99% of us na-aga ụka. Maka na ịbịa kpala anya na omenala anyị, ana m eche ihe mere ndị Igbo ji wee wụba n'ụka. Omenala Igbo, 95% of omenala Igbo nọkwa na Bible, so ọ dị ka ihe anyị n'aka ịconvert ndị Igbo to Christianity. Mana e nwere ihe nchọpụtara na-emenụ na at a time, the managers of the churches bido na-deviate from ka esi wee kụzie ụka. Dịka mgbe m na-eto, anyị tụrụ masị Catholic Agam Catechism. Ọtụtụ ihe mụnwa ya continue na-ege this nonsense. Ọ na-akọ ihe because onye a na-akọ rubbish. Why meji nje ege this nonsense that onye unu ya na-agba ọkụ adị achọ oke. Nne ka Chimeze chọsịrị ịkụziri anyị catechism, Bible study. Man, all time I am on a time of Bible study. This woman na akuzila Bible study. Over 500 and there's over 100 of Nibo Kebu Nelugu State now. Even in the men Nibo, Neka Chimeze na Putane, even now. This woman male that investigate me now home. Kita Koko Sibe naturally, they negotiate one after the other. Ọ na-egosi anyị ọnọdụ Igbo na investigation mgbe ọ nọ Jenef to investigate mgbe ọ nọ ọpụta ọ na-eme investigate. So ife nna ya nne ka Chimezie ya bịa gwa anyị ife o metere na investigate ye na Catholic Church today abụọzi egbanwe n'ọtụtụ ihe mebikwe n'ọtụtụ ihe nke asị na omenala anyị megidere Bible. Ọtụtụ omenala anyị na-ewepụtazi ya mana na mbụ chọọchị apamitere ụmụ ihe ndị a. Enwe ihe m chọrọ attention ndị ụka, especially nke ndị Igbo m chọrọ ịkọ na ndị mmadụ ike agwụwala ndị mmadụ ego ụka, mana dị m sure na ndị pastọ na-aghọta. Mmadụ dịka m ndị pụtara na-ekwu ihe gbasara ya, ọtụtụ ndị ụka Chukwu ewebeghị iwe. Ọ dịka anyị na-akọta ụka, anyị anaghị akọta ụka, mụnwa na-aga ụka, mụnwa alaikụkwa n'ụka, mụnwa aga alaiki ka ụka nwụọ. Mana otu unu si na-achị ndị ụka na otu unu si ahazi ụka ga-anwụ, maka ọtụtụ ndị mmadụ ada agazi ụka. Ọtụtụ ndị mmadụ ebuwele achọwazela agbara
Now chozo omenala mana unfortunately now ha ga-aba ihe omenala ahụ n'ụzọ dị wrong. Ha na-abazi ya n'ụzọ dị wrong. 80% of Christians kita na consult zi ndị dibia under your nose mụnụ na amaro ebe ha na-achọ solution. Church anaghị offer that solution ndị mmadụ na-achọ. So ihe na-achọ ịkọrọ nwanne anyị nwanyị na-achọ ịgwa anyị because this is program ya adwago interesting ka anyị ga-etukwu enwe obere ọ just only 5 minutes program ka o mere here. Nne ka Chimezie na-agwa anyị na-asa anyị na ndị mmadụ ebidogo ịconvert na-ejezi ọdịnala ụka ya ada na ndị mmadụ ebidogo convert wajebezie na-aba n'ọdịnala ọdịnala na-aba ya n'ụzọ ya kwesịghị ekwesị n'ọdịnala anyị na-aba ọdịnala n'ụzọ ijebe dibịa. Ndị na-eje ọdịnala eme ọdịnala na-emezie n'ụzọ na-ejezibe dibịa na-agba na-achọzi na ha na-ejezi chịrịnụ ka anyị ga-enye ghọsala. Achọrọ m ikwu otu o si ikwu ndị dibịa under your nose mụnụ na amaro ebe ha na-achọ solution. Now na ba ebidogoje ebe ndị dibịa ebe ha na-achọ solution ya ka na-achọ ime ka nne ka Chimezie mata mgbe ụka abatabeghị enwere dibịa and ndị be anyị anaghị ejebe dibịa n'ọdịnala. Dibịa dị eme ọdịnala, dibịa awụ ya wa ọdịnala. Awa ndị na-eje ụka ndị na-eme ibe ọdịnala na-efe Chukwu n'ụzọ ọdịnala awụrọ dibịa. Mba, ndị na-efe Chineke fa n'ụzọ ọdịnala awụrọ be dibịa ka fa na-eje efe Chukwu. Nne ka Chimezie atọnụ n'okwu otu ekwesịghị ịtọnụ kwuo otu o si kwesị ikwu. Ndị na-eme ọdịnala na-eje n'okwu mmụọ tụọrọ mmụọ nzu tụọrọ ya mmanya nọtụda place ya na ya na-aba akpakọrịta ọgwa ya ife o ji bịa kene ya na Nne ka Chimezie okwu mmụọ ọwụ dibịa ka ọnwụ na unu nwere kịta eke bụ unu nwe okwu mmụọ ka ọnwụ baa na okwu mmụọ eke. O nwere ndị ya afụda place na-enye mmụọ nri na-anọ na-azacha okwu mmụọ mee ebe ahụ ọ dị ọcha. And o nwere ndị na-abata, ndị obodo na-abatasị ka onye na-akpọ m ife, ndị obodo na-abatasị ka faje kene mmụọ ejebe na okwu mmụọ nwe ife jide ebe enye onye na-ahụ maka mmụọ ahụ sa biko za golo ihe efi ebiri wee kenele mmụọ be nna ya. O kenekwa Chukwu ụtụtụ fọpụta na mbara be ya ọ tụọ nzo tụọ edo kpele Chukwu. Ọ wụrụ ya wube dibịa. Ụfọdụ eje buru mmụọ dị n'obodo fa bunata ya ụlọ fewe ihe na bie n'ụlọ ya ọnọdụ ọ dị possible. Ụfọdụ eje bute nke ụmụnna fa bunata ya na bie. Ụfọdụ eje bute nke abịa be ha bunata ya na befa ndị chọrọ ịna-efe ya idoziri ya ọnọdụ na befa. Otu a ndị be anyị si enwe ọlụta ọkwado ibe ndị ọdịnala na-eme ka ndị ụka na-eme. Ihe niile ndị ọdịnala na-eme ka ndị ụka na-eme. Because na mgbe ụka abịabeghị ịba n'okwu mmụọ iyi enwetacha akụnto ihe niile na nkụ apịrị apị everything representịrị mmụọ. Ndị Katọlik na-emie, all the churches na-emie because chọọchị ọhụrụ ịbara ihe afụ klos ahụ representịrị ọnọdụ chi ha and ha na-akwari that klos ugwu. Ọ ihe ndị ọdịnala na-eme before udu na ogene ihe niile ụnụ na-akụ n'unu a na-akụ n'unu ka ebe a na-akụrụ mmụọ ogene mmụọ ka a na-akụrụ ya bifo ndị ụka kụọ ya n'ụlọ ụka.
ụkọ mmụọ ka a na-akụrụ ya bifo ndị ụka kụrụ ya mgbe a na-eme omenala a na-agba mmụọ ibe niile ahụ ụnụ na-akụ n'unu ka a na-akụ na wee gbala mmụọ egwu bịa na okwu mmụọ gbaa egwu bifo ndị ụka bugharị ya mewezie ya gwadịrị m ibe dị iche na ibe dị iche ibe ndị ụka na-eme dị iche na ibe ndị ọdịnala na-eme ndị na-ekpe ọdịnala so abịa na-abịa agwa anyị datị na a na-eme n'ụzọ onye na-eje dibịa chọrọ ijebe dibịa je gwụọ ọgwụ bikos na mgbe a na-eme ọdịnala mgbe a nka dibịa na-akwụ ekiri enwere dibịa kịta enwere dibịa kịta ibe enwezi kịta ofe dibịa si enwekwara ndị omeni ebe na ije kata bifo efu nne kachi na-eze dibịa na-anọ na mpụta egwabi ọchọ ije njem ọ naghị eji baskụl pụọ ọ naghị aba moto ọ gafe ha na-azụ ụlọ ohepụ daa ebe ahụ ọ na-eje oje anatakwa ohepụkwa daa na ịgbabie ọ ka dibịa si eje njem ọ ndị ahụ dibịa anaghị eje ebe ahụ anaghị ejebe ekwe anaghị efefe efe nwere dibịa awụrọ mmụọ dibịa awụrọ mmụọ so abịa na-akọ ife ịmarọ abịa na-ebo ndị na-esizi n'ọdịnala chi ya azụ na okwu mmụọ si na ha na-ekpezi ka ha kpekwazi otu nna nna anyị fasi ekpe isi na ndụ dibịa don't say that is not good ọnwụ na ịmara ome ibe a na-eme imechi ọnụ so a sị na nafa na-eje mụnwa anaghị eje ụka I don't go church abịa na ejebe dibịa nwere dibịa ya pụta kịta asị na m abata na bie onwelo dibịa ya pụta kịta asị na m akpọrọ ya gwọrọ m ọgwụ ọsọ ya mere m ife ọbịa nwe na nna asọ dibịa nsọ ọ daa nke m meji jebe dibịa jebe dibịa ye so onwe ibe mere nkịta asị na ọbe mmụọ be eze na ji ejegbe afa je njegbe afa omenala Igbo ka ọwa wụrụ ajọ ife ọkwa otu afa nka ndị fada na-agba otu afa nka ndị kristian na-agba otu afa nka ndị na-ada ada na-agba otu afa nka a na-agbakwa n'ụlọ ụka karịzi ife dị iche ihe niile ndị ọdịnala na-eme ka unu na-eme n'ụlọ ụka what are you talking eji ise dị hafụ ife dị na bọọdụ na-ekwuye ka anyị ka na-ege gị ntị ka anyị mara ndị na-ekwu bikọs ndụmọdụ gị ọkụ ị na-ekwu ana m asa gị chọọchị anaghị ọfazi that solution ndị mmadụ na-achọ and chọọchị anaghị enyezi that protection abịala m kọwaa na anyị na-eme na anyị ghọta na Christianity dị iche from church. Okay. Church wụ a house of God ebe individuals nwe church mana Christianity were religion nke ndị be anyị nabatara. In the last 3 years a na-akwafe ọbara na South East bụ nke anyị n'ime ịkwafe ọbara nwụbe eme ebe ndị ụka bịakọtara ọnụ ma ndị Orthodox ma ndị Pentecostal tinye ọnụ ịma how to defend their members. Ị gaa n'ihe dịka ọsụ ihite ọkwa ndị Catholic ndị Anglican na ndị Pentecostal agbaala ọsọ enweghị otu ha jiri kwechiri defend their members by reaching out to other churches ihe dịka Can ma ọ bụ ndị Anglican reaching out to England, then Catholic reaching out to Rome, of which I'm that these churches can influence things. Kita now we have managed to talk na enwere jihad na ala Igbo. All the individuals dị ka ihe ndị na-alụ ọga na-akpagharị na-ewepụta ụmụ eziokwu agasị ndị abụzi ndị ụka ihe ha na-eme ewu enwe ebe ndị a ga-egbu mmadụ obodo gba ọsọ ha mechaa ndị pastọ ha transfer. Esi na enwere jihadist n'ala Igbo. Esi na enwere jihad n'ala Igbo. Thank you. One ndị na-emezi that jihad. Thank you. Ka na-ekwu Nnamdị Kanu eji ihe ọkwe Christian ya bụrụkwa na ọwe Muslim ka eji Muslim ma ndị nke so all over the world ga-etinye ya ọnụ mana Christian ụnụ chọọchị ụnụ na-achọ igosi anyị na chọọchị wụ enwudo a religion na chọọchị wụ business ụnụ because ụnụ enweghị interest in uniting the Christians and defending the Christian body. Onye Igbo kịta aka anyị nọ na-eji sharia court kpee ikpe na Abuja enwebeghị bishọp mpụta n'ukwu okwu ma ọ wụrụ fada parish ọ na-aga ma ọ pastọ chọọchị ọ na-aga n'obodo onye m n'okwu okwu the Christian body apụtabeghị okwu okwu lụọ ọgụ kwechiri. By now Christian body kwesịrị na-eme protest mana ile n'anya gọọmenti anyị kpọbata ọkwari Christians kpọbata ọkwari pastọ Enoch Adeboye kpọbatara ya onye nwe the biggest Pentecostal movement na Nigeria kịta na with all these human rights abuses killing pastọ Enoch Adeboye lead another protest. Onye ajụ na ndị ajụ onwe eji m ohere a na-akpọ all bishops nọ n'ala Igbo, all pastors, reverend fathers, ndị ụkọchukwu unu ga-elite
Right there, more organized protests. I'm sure no more organized protests. Ndị gọvanọ ga n'ụlọ unu. Nne Kachimezie Adanne esikwa na ada Igbo ka ewu. Ife na-akọ doesn't make sense. Those pastors in Akpa Fanchani newu Muslim, Kafanchani newu. Father Mbaki is a Muslim. Ebuka Obi is a Muslim. All of them is a Muslim. Time, you will see what is going to happen. Aso kwa mono na mmụọ nsọ jikwa so mmụọ nsọ agwarom. Okwefu ndị na all of them have surrendered. Onwefa secretly. Don't worry. You will see what is going to happen when that time reach. No one any waking up. Neka Chimezie, iwe woman, iwe law. And in the up and a government. Which don't really read the protest. Nobody will touch you and touch your ndondo to give. Call upon Omo Adanine. Neka Chimezie ye nemwe. And nothing will happen. Ebi nwere ike boss ibu to ana baba je me video eba ba osumo me video eba ba all these areas upon all the checking point man kende bubago man kendo Fulani man kendo army ndo Fulani man ibi chafa nchani ne bacha mbani ya gaje chabata nobody talk to you or you organize a protest because of email banner. What put that the vote investigation in a picture in a he take chala. All these places at the deserted. Neka Chimezie, all who ni woputia, put that he protest with Ndo Tugi. Puti protest with Ndo Tugi. I think na iye menwi fedenia. Nobody will touch you people. Hametu naka, ibuaria in another way. Contact me. I will discuss with you and I will give you the idea. No one one idea. Ki yesi we me. Abiasi na agbo egusi. You know, go so what the yes, you walk out, I can talk with nobody. What are you touching? Yes, because he's so now the one of the international leaders, woman leader, and the government. Because you work with them. So now, ya can now go again. Abiazin na social media, and you will so the only thing na chi make a biko use yourself. Build the whole matter in on an Igba Agwa. One Menenugu na the whole 5 states. One Menenugu, one Menebody, name Anambra, name Imo State, name Abia State, the same day and the same time. Peaceful protest, Omada. Owu na bamoto na aka, ozunu ya abia, unu ekpeputara fala ilo, mwaso nso ogodo n'ukwu. Owu no kari owu na unu ya agboto na agbara boto nwa ibe jizu unu eme. Mea unu save life of your children. Very important. Ogu nne no nwa ya, onwo no nne si anu ogu. Owu na nno n'uno bai. Oh my God. Gini ka na akọ? Ogu nne no onwo no nne si anu ogu. Mea unu save life. Ndu nne aba nwere mgbe ụmụ nwaanyị nwere mgbe aso ihe karịala na ụmụ nwaanyị aba ndo stop the with the protest we stop what the thing. Ebe a mere before or nkịta ka eme nkwu again. Neka Chimezie jail from Masaka mere n'Enugu State. Ụmụ youth I wuru that place otu mkpụrụ nwaanyị anọ there. Go and watch it and then make you believe on accident. And then make you believe on accident. Nobody is wearing shoe. Ni na ozwe kosa that place. Onwere nke gbashu n'ime fa. Jenene di this thing onwere nke je wo check obala si alosh. Ndị nwugasịrị anwụ. If you know why obala do too much. Na egbo ka eji wee gbogbusi ndị a niile. Egbo ka eji wee finish ha ncha niile. Egbe
When you see accident, you will know the accident. If you catch the ebo, we man ebo keji babuye. So phone come for ebo obala na rush. Utonye nka obala stay no akwa. Ndo so ni na for eba ahụ wọrọ nke for obala na arụ. O nwere oga watch it nne kachi mezie. When you watch that video, you will tell us what is going on. Na-ekwukwu ihe na-ekwu. Ana mana ha na eso okwu ada ndị ọkwa ka onu modo. Senators ga no. Maka right now ka nkwatu na agwa na enwe vacuum of leadership na Igbo. And then when jihad na Igbo. Omekwe. Ka akpọ meeting ọ dị ka ọ dị. Ndị ọka senators, ndị obodo tinye okwu ọnụ before mmiri eri anyị. Ka ya bụ na ndị senators anyị na ndị gọvanọs anyị ụmụ ha n'obodo oyibo ha filizie na enweghị ha ji ala Igbo eme. Ndị dị ka anyị enweghị ha kaji ala Igbo eme. Biko achọrọ m ka ndị gọvanọs anyị tinye ọnụ na nwoke onye Igbo eji sharia kpee ikpe, mana ndị ga-akaburu ihe a n'isi ndị church because ihe a wee slap on Christians. Biko ka unu lite tinye okwu ọnụ, otherwise unu ga-akpacha anya ndị mmadụ ga-akwụsị. Amakwa m mbọsị imere program biko na ọsọ on Sunday program or even because I just want to send the new program called old program because on a second actual KT on ndị Igbo ndị ejiri sharia or after ka ejechara na this guy akwụkwọ ya ka ihe abịakwazi nye achịkwa ya shop ya ka ihe abịakwa ndị Igbo ka etiwekwa ya ọnụ ọ ka ha fere ikpekwa onye ọzọ ikpe na sharia. Mama akwa m na na-ege ntị because ọ ga-adịzi ka enwezi benefit dị n'ụka ndị Igbo. Individuals nwe nna ada nne ikwuchana and m nwa na onwe m ezikwada gị ozi ihe ezi ozi nke m otu nye esi wee sendiri gị. nna di nna o nwekwara oyibo isụlụ ebe a m nwa aghọtaghị ihe ịsụrụ. So for my side, mama ibe suru agwala ngo na oyibo a unu ya asụ ya ụna na asụ ya ọfụma one nje esi ghọta ndewo don so ụmụnne m anyị apụọ na ebe a. Achọrọ m ka anyị jee na program nwere onye ọzọ nje program ya. Achọrọ m ka anyị jee na program my brother Onyebuchi Ashibolobi. Achọrọ m ka anyị jee na program Onyebuchi as a Bulobi because o nwere program Onyebuchi Ashibolobi melo amam no yesterday ko this morning ko mere that program. He said something that program then they interested and achọrọ m ka anyị go do that program. Achọrọ m ka m kwele ihe na that program ya very important, very important. Achọrọ m ikwele Onyebuchi nwanne m ihe na that program. Eche na nwetara ihe ma na m eji eche ka enjoy. So achọrọ m ka unu niile sendele m Nneka Chimezie ozi gbasara ihe okwuru ebe a. Okwu okwuru dịkwa mma asọ ọkwa m ụnụ na ọ dị mma kama na ife mere ife na-ekwu m na Nneka Chimezie hapụrụ ebe o ya agba egwu je gbaba egwu ebe ọzọ and ọ dị very bad. Mụnwa alaike ya sọsọ ya ihe iwe m. Anya unu na-achọ agba ọkụ a na-achọ oke izranaidakere Nneka Chimezie hapụrụ eziokwu onye oyi esi wee kwuo onye ọdaba na-ekwu ya onye ọzọ uchi na mụnwa na onwe m abaghị dị idea. Achọrọ m ka Nneka Chimezie kwuo okwu otu okwu aha dị ya tanihe eze cha ya chiwa ya wa ogene otiwa ya weta ya ka na-akpọ ya ọka gbarịa ya ọkụ arụ ogene ọzọ ọmadị aya anwụ adị onwere ife ya emie because onwere ife dịsa ụmụanụ kwuru eje kpụrụ ya nobody nwere onye ya atọchi emetụ ya aka. This woman kwesịrị ịwụ kedu afa tous les mois et pourtant je bosse pas chez Amazon, je vends pas de produits physiques sur Amazon, j'ai pas un business. Good morning. Kedu afa this woman na
nke onye Delta steeti a na-anụ onye Fulani na-ekpu na-edresi ka ndị Fulani kedu afọ ya anụ onye ahụ nweghị onye ọ chọrọ igwe okwu ọgwa ha okwu and enwebeghị mbọsọ eji eje kpụrụ ya ma a were sị na akpụpụrụ ya court. I never see one day eje kpụrụ onye ahụ ma ya wụrụzi isi na akpụpụrụ ya court. Afụbemie so mụnwa na onwe m na-ekwu ka ọ dị ka that lady echezona m ife na na-akpụ ya so na na-ege ntị onye buchi nwanne m ife okwula ebe a. Ladies and gentlemen, good morning, men and women of goodwill. My name again still remains Onyebuchi Nwashigburobi, known as the Great Seer or the Sea of this year, preaching nothing but the undiluted truth. Eziokwu nke Chineke ana-akọ mmiri, that is the only thing that I have brought upon your platform. Eziokwu nke Olisa bi n'igwe, and we need to move, please. So today, I will be taking you on what is happening in our land. I saw the post of Ngozi Orabueze, where she posted about some people who were spied by the DSS. And for the very first time, she posted the scene of where things happened. For the very first time, including those who were affected, I don't know. And I went through her comment section. I saw them attacking her. I don't have problem with anybody. I don't have problem. If you are fake, remain fake. Aisha, if you're original, remain original. But if Aisha Yusufu ndo gwanu nne Kachimeze ya na Aisha Yusufu nọ na the same category. Ọwụ na Aisha Yusufu try organize the protest, to organize and nothing will happen. Now if nne Kachimeze nwere ike ime worse than Aisha Yusuf. Nwere ife ya eme. Young group ụmụ nwanyị asa kwanye jebe Abuja, ọtọzikwa ije Abuja ọdụkwa mma. Ebe ọnwụ nọ na chimie ya mee nya. Mana ya bịa ya chọrọ nke ọhụrụ na ala Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ. Ebe ahụ ọ si ya gbara mgbọrọgwụ. Ka ha kwuo maka genocide na-eme n'ala Igbo ebe o kwete na-eri na enwere genocide n'ala Igbo. Mana okwubekwe ndị na-aka ọtụ that genocide. Ese ndị ilimloze ama m nwasa ana m estrive something. Chenega ama m ana m share the accident. We share ya loze. Ka loze mara that na ka ọ bụ mpụ na alụlana ha na cause na our land. Loze we sendele m message ma amabe m ihe o sendiri sendi. No mecha ka mara m ihe o sendiri. Ka ngo fụtara ya ọnụ. Ọnụ n'ụlọ jenti ọnụ n'ụlọ. Enu ka ije na ihe o sendiri. I just send the cake on you. Us no. Oh, also Chineke me, what is happening here? Our Biafra land. This is too much, you God of mercy. Oh, mekwe. Hey. Mekwe. Ka ya nwa nwezikwara ike ọwụnụ another loze okwere ike ma ya awụ ya ka nsi ndị na nwa m because ya nwere reply this thing like God. So ka anyị ga-enu our brother Onyebuchi ntị because o nwere okwu okwuru here very important. something is happening in our land, you must tweet and talk about it. You must tweet and talk about it. And today, she started talking about the things that are happening in our land. And Onyebuchi Ashigburu Obi nwanne m nwoke ọkwa ife nna agwa gị sị gị
Only believe anything on if Nangozola Bugolo Fulani tweet. There is something. That is a message. Onyo Jewechi Oche. Imana Habulu second man, ya. This guy na go ebara monwu akpa nke na-agba nsonu n'ọkwa onye nke nsonu n'onye this a fine boy ke fine boy ya second man ya ebugie ebu one the second man so ebu one the second man ya. So ebu na general mamonye sendiri m datin achọgo m eketa masị m I don't know who mmadụ sendiri m ebu na second in command ya. So ada no revenge ga Ngozi jele ka ọ gwa ndị amburu second in command amị ya na ya egbugwatago onye nke fa. These people can do undo. I'm telling you the reality. Ngozi Olabese can never. Okwa this is 400 and this is nkaka. I mara kwado ye share kwa this one keta. Nka mere na Enugu this massacre. This is massacre mere na Enugu now. Ka efo go ye si we woptia. She posted all of this. I went through the comment section. In fact, watch the video and the video analysis. So when we return back, we talk about the remaining one, please. Watch the video analysis. Ce que vous voyez là, c'est un radiateur électrique en pierre naturelle. Chez Chaleur Naturelle. So, this post was made by Ngozi Olabese. At least for a very long time, she doesn't make posts like this. She doesn't make posts like this. And you can see, breaking news. Nigerian President Tinubu and the legitimized Charles Soludo today. Oh, Nigerian President Tinubu and the legitimized president, the legitimized Charles Soludo today send their now, I ask Ngozi Olabese a question. Have you had Ngozi Olabese for Alpha Hope Uzalolani? No. Have you yet Ngozi Olabese Fulani, Baba Peter Mba, Ugwanim, all the other governors? Sonso Paul Soludo. Sonso Soludo, Kapalafa Ifa, Ana Ona Pafa, John Ngozi Olabese, can even say na Soludo, only former. I am wrong. Let her come and talk. Because I want to say Soludo, when they wound by Hope who's them will finish in the state. And the Ngozi Olabese Fulani decide to protect Hope who's Alolan. Because why an abo now sponsor Asari Dokubo, another Wiba de Bunabai, another Academy on the jihadist. Had a men and massacre, had a men and organ traffic, none agent. Massacre, I'm on a mother Brunana Black today. Immortal to governorship election. Or what of another no balaya or balaya flow. Nanambla state. Yaso, MSN evening. Kaimana Madone, Ebru and Anambra, which and Nabanda Ebo no kept Ebru Mado. What put on your non goes all up, go off in a terrorist group, Ebrufa, because all trade in social media. So please, very important. Kill this innocent, unarmed Christian driving with his brother. Watch. This is one of the thousands of killings carried out by Nigerian state on innocent Biafrans on a daily basis. Nigeria must be destroyed for indigenous to live. Now,
For a very long time, this very woman doesn't make posts like this. And this type of post, I like it. Even if you are fake, become fake, but make post. Let your post in your post say what you say you are pursuing. Okay? Moving forward. The United States of Biafra is committed to safeguard the lives of indigenous Biafrans and Nigerians and protect its citizens from Tinubu and Christopher Musa. Okay, the United States of Biafra have left it protect the Biafra now. Is now protecting the indigenous Biafrans and Nigerians. Nah, They go surprise. Ebe ọ na-protect ndị Jigawa, protect ndị Kaduna, protect ndị Sokoto, protect ndị Kano. Ọbancha ndị na-ekwesịrị Biafra national anthem. Ị nọ n'ebe a na-asị na ọ dịgo surprise ezi nwanne m nwoke. Ebe ị nọ were your land. Lesi ndị Jigawa, lesi ndị Sokoto, lesi ndị Kaduna na ndị Kano. The most dangerous and this thing enwere n'ugwu na na-ege ntị. Okay. You must first of all get your territorial integrity, but this post, irrespective of the fact that it's filled up with brouhaha, I love such posts. So he tagged Atrio Donald Trump, Melanie Trump, Alex Tubb. No. I love this. I love this. This is one of the posts that I have been looking for. Hapụ na ọ tara propaganda na bugworo Fulani na-azụ onwe ya. Hapụ nna nwanne m nwoke hapụ na Ngozi Olabugworo ọ na-azụ isi onwe because someone na-eme ya investigate. Ngozi Olabeze know that we are calling the America to investigate her. Ngozi Olabeze achọpụtago that the American they everywhere na Igbo. He are afraid na atrocity and the criminality on a commit and the genocide on a committing na Igbo. Ndị America na afia ka o ji weta agafa. Why oji weta agafa mgbe ihe ajeje tụ bọmbụ. Ọmgba ka Ngozi kwesịrị ịtag ndị a. Obi gbawara every mother. Nigeria jeje tụọ bọmbụ na Anambra steeti. Ọkwa dị ya? Ka n'Imo steeti. Were gbuo ụmụ na tụọ bọmbụ n'ụlọ be mmadụ. O were gbuo how many families? How many families ka egburu? Gbuo otu nwaanyị ụmụ ịtọ nwaanyị mụrụ na otu family kpechafụ ezinụlọ. Afọ ozu ụmụazị kabasi wee tọgbọ nna na-ebe. Ngozi Olabeze atagị ndị ọ chọrọ ịtagị. Hello? Anyị na-akpọ m na-akọta nọ live program. I continue kwa na-akpọ ya. Na ya ka nji akọta. Okay, ndonu. Nsogbu adịrọ emesịa. Onye ka nji esendigasị unu ka unu for what is going on in our land. Ndonne. Ngwanada. Thank you. So, ka unu na-watch na-ege ntị. In Ngozi Olabeze's platform, this is one of the posts, and I am glad today I saw the post. Hope he will continue. But let us go on in the comment section. In comment section, we see unusual comments. Now, to show you that there are unusual comments here, this person said, "The dawn. Everybody on black is now fabricated guns." Which means none de bag on Ngozi Jedija or walk a muku. Now, all can do na comment section ya. Maybe not from the Jama can the black way bubago. And the bubago commanded by Ngozi Olabeze. I told you people before this woman tweeted this thing, that is something,
Nana Ekente. I do condemn the killing, but you tagging the killers as DSS totally disagree. So this the Don now will tell us those who shoot, because he seems to know the type of gun that they use. Oh. Let us go. This person, Marcus Thomas. Not everybody wearing black uniform is DSS or even a security man. Happening now is happening now is the only thing you kept saying. Now, no evidence to back up your claims. Sad that you strive on misinformation, fake news. I hope cybercrime law catch up with you. So they are now trying to, when you start making posts against Nigeria, I don't want to know whatever. If you are fake, scamming people, it doesn't concern me, but make a post against Nigeria. Show the atrocities of Nigeria. That is my own. Now, you see the way that they are, it could be vigilante. Nangozo Alabeze shared this particular program is not on a against Nigeria, on a support, on a Nigeria exposed. No, my brother. No, my brother. Ngozo Alabeze want to protect herself. Why you attack you since? Or ulo to anya this in Nigeria only on an abazi also. Ngozo Alabeze na choko hope tisi onwe. A boy innocent child with a bubago. And I want to watch if it's oh chakapo. Because that guy water chitroiz enaka. Iyema agidi dianaru. Agidi. We be dianaru nke bachatala ya bachata because only target one nwoke ka target try keji we nwotie. He watch aside, I don't call one anya mota hanya. Because he watch aside eba honor. Umwa side eba honor. Nebe mwaje the direct to that his brother. And the young one on we all met to Talaya Wuchatanaro. All Wuchataraya Wuchatanaro. And no one eventually make ono malo. Eman even a Mexican who knows him. Trust nobody. Who is who with you, who is who against you. So if you go to that program, which na me wotie, wana kama na ife yesi weme, kai get chihaz in here. Na again. Because almost all the ones labeled DSS, they are now defending DSS. This one said, why do we always ascribe everything to evil to DSS? How do we identify the staff of agency? Even IPOP members wear suits these days. Okay, most of the people that initially support that are supporting her, that you see most as her commentators, they are one Nigerians. Now they are beginning to defend DSS. Now this one said, hope you will defend this your nonsense post if DSS invites you. Oh ho ho, you just stay behind the keyboard to accuse a whole agency of murder. My brother, let me choose. Yes, it's a man that na DSS were criminal. Everybody need them as a criminal. We don't need to work. I touch. I will marry. Manangoza la bugolo frani can never commit atrocity, commit crime. Yet here na can DSS. No. I will not commit with terrorist group here. Yeah, as yeah, yes. Because now all our secret, all na social media about the criminal Ngozo Alabeze. All na social media. When Ngozo Alabeze unveil his terrorist gang group, all na social media. When Ngozo Alabeze bring out his oh my God, commanders, and the whole Biafra and they knows all these commanders and they know what all these commanders capable to do. So continue. Do you know even the severity of this your post? Better bring this post down.
I believe the narrator was referring to ESN and not DSS. DSS, which kind lie be this? Post, where are the people supporting Ngozi Oraboeze earlier? I never see their post, only one person's post that I have saw. How long should my people continue to perish? Where is this place and location? Please, we are in Anambra. Please, somebody confirm this. They won't go free. Investigation will be out. Okay. Anambra people must vote in Soludo again. Okay. These barbaric Biafrans must defend themselves from terrorists. Okay. Chai, DSS don't suffer. On a hand, it shows that there is something they are doing right. They are on top of their games. They are not doing anything. DSS is in charge of every killing, abduction in Biafra land. That I can assure you. So do you see? Immediately, I don't know what to enter this woman to make this type of post. Anyway, this is the type of post that I want. This is the type of post. I don't want this type of post from Ngozi Olabugoro Fulani. The only thing that him from Ngozi Olaboeze is supposed herself, my brother, Onyebuchi. Don't let the criminality Ngozi Olaboeze deceive you, my brother. No. When you see Ngozi Olaboeze play game, don't fall into her criminal game. Try to make her understand that I am my on Agba. Try to make her understand na my phone name. Don't let Ngozi Olaboeze to deceive you because he can deceive us. Never. Ngozi Olaboeze can never deceive us. Oh my God. God, impossible for me to. No, I can't. No. Onwe ka achọbụ m ka mma na m ya eme ya ka m gosi unu the destiny ka unu fụ na true na ife eji wee gba this boy wo this chakapo and the chakapo we even Ngozi Olabugoro Fulani go almost to his her criminal terrorist gang group. So my Onyebuchi Goyaketa wopụta the comment all the criminals ask all the people tweet iya forgeta oye jezije gbafa oje je kpondo otuye gbafa fa je counter the comment ndị mmadụ mere ife a. So my dear brother Onyebuchi, Ngozi Olabugoro Fulani omelo good kama na ife o mere eme onwe ka ọ na-azọ and Ngozi Olaboeze na-deceive onwe but he can deceive us. Don't let him get Ngozi Olaboeze no don't I medu gala okay follow na this nonsense. I don't need this tweet from Ngozi Olaboeze now. I don't need it from Ngozi Olaboeze now. I don't need it. Because when we need it, I got to go. Ngozi Olaboeze they na social media say that na may expect. If I go see it, no one I tweet here. Why can't you to tweet it? Or if I go on social media, or we would not go to or we would that now tweet something, or we would not go see if any man buy. If you don't to tweet, if you don't show, go on the what is show on ya. Now Ngozi Olaboeze Mari nobody can tag America. You man can Ngozi Olaboeze tag America. In man contact America with your other phone onwe gasly. Maka Ngozi Olaboeze nwere about line onwe kanko. Dundu fuduncho. Owepụtago nke a ịma na ọnya nwa. Kedizi manga nke ọ tag le tag. Na owu na ịma na ọya. Ajụjụ ka nna ajụ. And then my like exam ya o. Nna abai. Hapu. Ngozi Olabugoro Fulani enwe m ike iso na ndị oya eme mere n'iru kwa mpete n'azụ because I know him. I know her. Every game Ngozi Olaboeze they play amamia. And I hear listen. And I called you a chonya or paramasi because I know Guinea. I want. Okay.
So the killers told you that they are DSS. Very bad and painful. Christopher Musa have been sacked. It's Oluyode, the current CD, Nigerian terrorist government army. Okay? This is the type of post that you're supposed to be making. I don't know. You show the atrocities of Nigerian government, even though you remain fake. Until I see that you turn a new leaf, you turn to fight, you turn by giving the men on the ground money, you turn by supporting Biafra people. But this your post, I must say, is well commendable. This is the type of post that I have been looking for. You know, you don't. I can never commend it. Why can you commend an evil woman? I don't understand. Also, when goes on a base, and as I even met anyone so tweet, and your mamma no tweet, you goes on a base still many krill, a yow. All the men who only they watch you. Didn't goes on a base of Broja. No, I can never in this world recognize onye buru munai. What a fundi with what I am ban on a buchi. I'm back anyway. On go one opinion on the niche. All of this an opinion anyway. And opinion go and I can never go against your opinion. Yeah. I can never go against your opinion. The only thing that I will tell you the reality. Oh, Post this thing. You look around, you look away. The spirit that arrests you to post this will always arrest you to post the atrocities happening in Biafra. I rest my case. God bless all of you. God bless the indigenous people of Biafra. I'm 57, 264 pounds, and my son says that I need to walk 10,000 steps a day to reach my 218-pound weight goal. Oh, no. You don't need advice from guys in their 20s. 10K steps is just a marketing trick. The truth is, you can walk 20 times less and still get better results. Really? What should I do? Try to think. 10K steps with regular walking times, hours wasted. 10 minutes of Tai Chi walking times, the same results. Minimal effort, maximum effect. And the best part, it was designed especially for men over 50. So what should you do? Of course I got it. So if you look at her post today, you will see a very completely different something. And when you go to comment section, that will tell you the people that have been defending her. The people that have been, USB, you can see, even those who's telling USB, defending USB, you can no longer see them. It's few people. Few. When you go to the comment section, it is filled with, oh, will you prove this thing? Oh, why are you making such a post? This and that. That will tell you the type of people that have been defending the government of Ngozi Oraboeze. But anyway, I just hope that she keep on posting and talking about the atrocities of Nigerian government. I just hope. Or they will call her and tell her, oh, look, you are moving out of point. You are moving out of point. I love this. Now, Obinna Victor Uzaganobi is back writing the way he's supposed to be writing. Talking about the freedom, the way he's supposed to be talking about the freedom. I just saw that he messaged me yesterday. When I looked, he is not online. I gave him voice, but I will always try to reach out to him. And
You see, that's the fear. When you many of you will say, you accuse that. Now he have surface. Do you know why? Do you know how he moved from place to place? We are supposed to be afraid of Nigerian government tracking us, but we are afraid of the people telling you that they want freedom, tracking you. That shows you all you need to know. That those people are evil, working with one Nigeria. They are evil, working with one Nigeria. They are for one Nigeria. I just hope that I will speak to him. I just hope that I will speak to him today. I will try to call him as soon as I finish the program. I will try to put call across. Now, yesterday I saw social media. I saw some people telling you people to go against the European MP. The European MP. Now, anyị apụnụ ebe a. Onye nwa ife m na-ekwu. Obinna Ezeagụ na Obi kwesịrị ịgwa anyị that na o kwesịrị ịgwa anyị at least ọnọ ya ịchọrọ ya, anyị chọrọ ya, mụnwa chọrọ ya, ya asị na ya amarọ. And I'm happy otu o si wenye sign of life. Ama no ya adịrị ya easy. Maybe that now okwapugo ebe on of before because is the threat is too much and the cracking is too much. Una yem understand. Otuni yesime understand that no one in on the body of ndị agha na-ekwu makafa. Me awuruzie anyị nwa ndị no Europe. Odoro ha easy. Cha. Odoro ha easy. How much more ndị nozi Africa? Ndị ahụ no ana agba ekpere Chukwu. So nya ka nsi ka ebe a my brother play gbasara Ngozi Olabugwolo Fulani and otu na criminal gang group ye ebe a ka no we send ndị comment na comment ya comment gasịrị na the comment section. I'm very happy at least for that now also some nwa ada ndị mbụ na ndị gere na-ekwu maka ya na many people muyano na-ekwu maka ya and o ya agborere if only one day whether she like it or not. So that Chineke aya azaga ekpele ọwụrụkwa ma Ngozi Olabueze ya akwụ ụgwọ ọchụ iburu na ala Igbo ya akwụrịrị ụgwọ ya. Amara nke ihe esi were kwụ ụgwọ ya. I don't know. Kana ma awụrụ Chukwu ma ọkwa ma oh my God. So now ka ngosi unu last thing ma egosi unu dị na ya akpa ya nakpu ihe ma egosi unu dị no anakpo ya anakpo je chọrọ ụmụ m nni everybody I post it taking now. Okay. Achọrọ m igosi unu ihe ndị be anyị na-eme na-ewe m iwe. And there are times if you watch these people and I say, what is going on? How much are you will sell your dignity and say your family? How much are they going to give you? Then I know them. Then ebe a na-eke ndị nne anyị ego. Ebe fa na-ele their blood of their children. A woman. They could see the chance, the luck. Yeah, if Ngozi Chineke nyere n'ezinụlọ ka ọ na-ele. Ego a na-enye eketa. How many gịrị ka o yeji ewe egota? O yeji egote gịnị? Ka nọ ndụ ba ibe a na kpororo ma agbapụ. One bottle of Coke. One bottle of Coke and the gala. Otu gala. With 1,000 naira. Ne ka this woman jinaka. Gala. Ofu gala. Na one can Coke. Ofu gala. Na can Coke. Ebi Belakwa for 4 good years. You lost a lot. Even the buy too full. From ahe no Soludo chiri na Anambra.
Ifeoma Soludo mere na Anambra ka nke ọjọọ emere ka eji wele otu mkpụrụ gala na otu mkpụrụ can coke na 1,000 naira. Mata nwere go to cup garị ka iji wee lee your family, lee ụmụ gị, utinye ụmụ gị na bondage for another 4 years. Na ihe ife change kuchira mma na ife ya change. Nwere onye ya iwu na Anambra State ya after 4 years again. Ihe change. Na na-ege ntị. The worst part on a USB recharge card. No, obodo na-achị ka another country. Ngozi Olabeze, are you not ashamed of yourself? Ngozi Olabu Gworo Fulani Hamatu Abubakar, are you not ashamed of yourself? Nekenanya, na uka na Anambra. Nekwe? $1,000 na otu coke na otu gala. 1,000 naira na otu coke na otu gala. Ka a na-eke ndị nne anyị. Now, ọwụ na unu n'anya ndị na-eshi ya this morning ndị otu Soludo n'enya because achọgo nka mmala ndị na-echi ya this morning. Anwere ndị akpọrọ afa mana ọwụ na iwu ọchị okpu a this man kpu ebe a ego ihe awụ emblem Soludo na-eyi n'arụ. Ọ na-ekpu n'okpu niile Soludo na-ekpu nyanwa na-enwe this emblem. Ekwesịrị ọwụ na country. Although I don't know. Ọwụ na no country dị mma, no country ife na-aga ọfụma. Soludo adịgo disqualified na this flood because here are flood. Well, anya maybe no ndo na to vote the ife ije tụọ vote epụta enye go to can coke na 1,000 naira. Oye mwa ni nwe michere ije tụọ coke ije tụọ ụtọ enye gị 1,000 enye gị 1,000 ịtụọ vote pụta enye gị 1,000 na otu can coke na otu gala. Chere ka ohu ndị otu Soludo na-eshi ya this morning. Na mgbe agwọ na-enu dị okpu ego na-enu ya ebe a ka onye akpụ ọsọkwa na ndị ọzọ na-akpọ eshi ya maka aja niile ndị oshi ma opposition Soludo ma ndị otu Soludo, they are all the same. They are all criminals. To vote for APGA for solution government to continue. Soludo, wounded medicine. Obazu will continue na-eshi anya.
because he ji go on for kwuo on that puga. Obazi unu mwe continue na share because I told me one day they made this thing. I just now want to get through this thing. Come on, send them. I must do more to see what here is like. No more sending me on ang with it. I must more than see jam here. It's like no more call my attention. Send the me. I don't care. No more sending me. Yes, other come on sending me. I must see more to see what here. Okuna afuge apuga. Chele kan le ton wonya ka unu nukwu ya. Then I call phone and then join even government to continue. Apuga wunkanyo. Okono no lebe this woman di closh kuye. Ge no nte. For solution government to continue. Ka solution government to continue. Ge no nte. PGA for solution Apuga. Onwere one man called Apuga. Government to continue. For solution government to continue, which means also to continue. Also ludo. Aga di wanya aji crush we si na Apuga wunkefa. Odogo na anyo maja. 4 years. Echinine. I win no vote. Vote ejire gogo. Umunne ndi line adogo open. Line adogo no open. Onye nwere okwu. If not, I emechie. Odo akwazie echinine. Or this evening because I will come live this evening. Man, I told me no mbadoga. Told me says go to ofe we no. Akpeleto no eventually na. So the line adogo open. Onye nwere okwu. Oh no, onye nwere okwu. Yeah, but if not, the original Nachi make on my conclusion about yeni na meleno. Oh, you also know your name. This accident, our if I ask an accident, okwa a jihad, if I okwa massacre, or one accident, they far. All I can do is send the alone program one after the other. Kunu jizia kunu no anya, jia kunu decide there, jia kunu conclude. Or have your own. Hello? Hello. Hello, Evioma is one name, Evioma. Enyama adadi oramma. Anem ndeo. Otu Ghana waleze. Gini. Ada kuli. Adane. Ada kuli taliswa. Adane. Hey, ada John agwo horia. Adane. John agwo horia. Iko kangoru ewu adani dayima mbombo adani dayima mbombo onye chimereze na mmadụ apụghị na ya mbombo onye chimereze na mmadụ apụghị ịkọcha ya oyo hey adanne good afternoon there was one name there onnem hi nne ọkwefọ na ngwọcha program ụfọdụ enwekwa m hope maka na ihe na-eme kịta gazi nke ọ karịrị anyị ahụ onwezi onye ma wee to follow Ada Ngozi Orabaeze mana she's not capable to lead Biafran people. Ọ just nọ n'ebe a na-eji onwe onwekwenu mgbe ọ bịara ilidi Biafra ihe ajụgodu onwere mgbe Ngozi bịara ilidi Biafra onwe kama na ịmago na ọ batara wite aghụghọ na-arụ ndị Nigerian gọọmenti ọrụ na ọ bụ na amada time ọ bụ na dịka i kwuru mbọsị ime program si na ọ wụrụ na ị nwere idea na ọ bata obi esisi cancel declaration ma ọ bata obi esisi cancel declaration n'ịkara ikwe anyị cancel ya na ọ bụrụ na ị nwere idea na anyị cancel ya na anyị declare ya so ha ji azọkpu onye ezu azọkpu maka na mana ndị ọjọọ hafụ ha na onye na-ekwu eziokwu ha na-agbali ọsọ maka ha nwasị gị okwefọ ha ncha niile o ma Ngozi Orabaeze o ma Ugo 247 o ma Oge Nkere ma ha ncha kele afa ya nke a asị na ọnya kacha ịma mmadụ abụ na grupu ya ịma mmadụ abụ ha ncha wofu ha ncha na-atụ gị egwu ha ncha na-atụ gị egwu maka na ewu ị na-ata ha kwurikwuri ha gbachaa izu ahụ ka ha bịa mee tibi ụmụ Biafra ngwa akụsasịa ya
Akwụkwọ nkụsasị ka ị na-akụsasị ha o. Ọ bụ na ihe akụsasị ha ada nke ọjọọ kara imegori. Nke anyị na-afụ kịta kara ime na mana because you are there. Ị na ebe a na-stand gidi gbasị laịlaị ụzọ adịghị ebe a. Unu megoro unu eme na nso maka ọ bụ na onye dịka ya nọ ha ife ndị akara imenu Chineke nna ife ndị akara imenu Ngozi Ọrabeze n'oge nkere ha na vamvamba na ndị otie maka ife ifụna ndị awụ ndị akpịrị ego kwe ma akpịrị ego ajọka onwe ife ga-enwe ike ime mmadụ ka o mee. Ana m agwa ya data ị na-asị kelego na kịta ị na-ekwepụsị kelego na-akwụrụ ndị mmadụ ha wele ya so agwa ngo na ndị Igbo be anyị laikiri ego nna nekede anya 1000 naira uti otu gala na otu can coke. Hey na otu pawa na mo ndị agwa ihe amụkwa na Soludo onye oshi na Soludo aha chi ọfụma mve nwa ndị na-ebe akwa everyday ba nwa ndị nneke ebe onwekwa onye dị mma o Soludo adọrọ m opposition ya adọrọ kwa mmadụ ha chani na udi senten hancha wu the sentinel hancha niile ihe na-ewutezi m na Ngozi Ọrabeze na-abịa na-ekwu asị ifu na onye na-etu aghachi onye na-etu asị ịma na ọ bụ na Simon na n'ọbata Obie na this election will never hold. Never. It will never ever hold this election. Never. Okay, come on, why not stop for the election to hold? Oh, no, is what here. A question in election, Anambra State. Oh. A question in election, Anambra State. No, before any day, go kita. Nemu before any day, guy, flange fa. Never can go to gala at one vote. How to go vote? Because I'm not to vote any bigger. Ada onya ka enyere ha datin. Onya ka akpọrọ you got that? Onya ka akpọrọ si ha bịa wori those things. Okay, yesterday. Nata was there yesterday. I got there nata okwa voting. Kunne wori ha no ya bịakwa to election. Onya ka when the na Thursday, when the na Friday. Oh, mekwe. So okay, protect our day na Friday. Mani Jagwa na Ngozi enho the capacity to host, to stop anything. She doesn't have that power to stop anything. If she has that power, there must not be election in Anambra State. Can it be idiot? No, Rosie idiot. Actually, no, okay, only kukonyo dalu miri. Okay, no, okay. Of course, now I have to election in Anambra State. Can you say elections they hold now in Anambra State? Oh. Eh? Anybody eburu na Anambra Ngozi Ọrabeze na ndị otu ye gburu onye ahụ because so if okwu na social if any blood on na da na Anambra State anu no nwere ebe mere attack o ebe egburu mmadụ ọkwa Ngozi maka o kwuru na social media and Loze enyi nwoke pụtakwukwa the same thing Nneka na-agwazi na ọkụ na ọma na ọgbara ngadaba gbangwọrọbụ wuru dike nwanyị election ekwesịghị dị tiata ata ka nna agwa gị akara iji disorganize nke nwụ na ọ na-agwa ha no more election because we are looking for our own state, we are looking for our own country na ya chọrọzi anya bụ Nigeria mana ebe ọ na anya nwa support ka atụọ Nigeria vote na ike gwụrụ. Thank you. A People's Club of Women, Nopatago signboard, the People's Club, which is People's Club. Thank you very much. Chimungoze, Lengeo. Chimungoze. Only thing now, you're never good now. And make health, good health now. Do Kusia Kepo. I can't go, man. I see some go a guy you go, you go, and I go. Mama have to go now. Money cannot buy you. I don't know. I'm gonna go water my head. What amount of money water ndo ajane. Onwelo. And ega go nwaye. Simon Nangunwa. It's only 3 of you. Ndị US ni na akwụ maazị na ndị kan n'azụ enụkwara ọnụ ha kịta a na-akpụsi ana ha a na-akpụsi mana ife kịta na echi kịta asị kịta
na-eririze na maazị Nnamdi Kanu ma maazị Simon Ekpa. Na-asị ndị DOS ịmakwa a na-azazi ọnwa IPOB ka ba na-azazi echenji nene mo ba na-azazi IPOB o nwere ife mee ka mee nkwa because na bịa echenji as register na France because ha call my attention mgbe ha na-register that na France then call my attention na IPOB nke a na nke ndị a chọrọ iregister owu the same nsan but nothing concern this IPOB na nke na IPOB na o nwere ife dị n'iru we register ya n'obodo a so ha echenji go name I chetara m ịgwa dị unu sef nne m thank you very much finalize ya nwekwa onye na-ekwu chọrọ ikwu maka ya dachidi a na-ekpu okpu helmet mbọsị ome program ka m na-akọ ya ọnụ na-asị ya ọkwa ife niile ahụ na-ekwu that time Simon ndị Naijiria ekopicha ka unu ncha niile unu kweta ka ele Simon na Nnamdi Kanu na ya hapịa unu kweta ele Simon gụrụ na m ya hapụrụ Nnamdi Kanu si useless and sensitive idiot people nwa na-ekpu okpu helmet ahụ since ahazi anụ maka ọkwa Simon ejide ọ na-akpuo dachida ma ọma ego mana Chineke nna akacha ha ncha niile tarị 1 by 1 onye ka nsi ka nkwo nne ngwa ha dị nice day ịgbala mmọnwụ ese ndikwara na amdisi ihe mụ ịgbala mmọnwụ a ndị na-aba ịgbala mmọnwụ a ndị agbọ mma that second guy a na-eso na agbarigo anyị isi ọpọ na ọgwụ niile aba na-agwọ esevu ihe ụmụ amoosu mma egosi ya ụnụ ka ụnụ fụ ede ka anyị chọrọ anne m mgbede ọma from here Adanne, ọ dịka na abụchi bụ ọzọ afọ ọzọ na this journey. Ayanụ. Ọ dịka ọ ya adị. Ayanụ. Ọ dịka ọ ya adị. Adanne, achọrọ m ịjụ gị ọkwa ifo Adanne, ajọsọ m orube na how many minutes m tinyere your program amabeghị m ihe mere mana afọ m ihe na-aganụ wee na-ajụ Adanne kedu ihe ọzọ anyị chọrọ ịnụ Adanne na ifuru mgbe kedu afa ya oh my goodness nke na Amerịka si ya bụ fada Jovika ifuru mgbe Jovika si Imana Jovika mere onwe ya expose. O mere onwe ya expose. Onye ka ndị wee chọ that program. Ka ndị be anyị nụ ya. Adanne, ịnụrụ mgbe Jovika si na ndị anwa na onye nwa na-akpọ and na at last ya wee chọpụta na ha enwego new camp n'Enugu ụzọ camp 3. Adanne, achọrọ m ka ndị be anyị wọchịa vidio of ozu youth ruru ebe 50 ebupụta n'ụzọ wee sị na ihe abụ accident. Nwaanyị anọghị otu mkpụrụ nwaanyị anọghị ya ofu mkpụrụ nwatakịrị anọghị ya ọ bịa nwee nke gbashu o nwere nke gbashu n'ime ha ncha ụkwụ dị n'ụkwụ and most of them ọbara ha si na obi afọ ha na-agbasị gosiri na egbe ka agbara egbe ka eji gbagbusi ndị maazị ahụ niile all of them na egbe ka agbara ha n'afọ nke agbara n'isi o nwere nke kere bandeji n'aka wee jụọ ogini Ada worship ife a gaa ya 1 by 1 ka ifu na a lot of people niile n'ebe ahụ ụfọdụ eyighị efe mba ụfọdụ eyighị efe a lot of people eyighị efe ha niile dọkasịa gafuo somewhere anakwa mmụọ n'isi afụ ya ahụ ka ọzọ ndị bụ talaba bịara nwee time isi bịaba efe ifucha efe gbapụba shu wee butezie dọba Adanne ma ndị agbajiri efe oduru okpukpu trọza ha efold onye nọ na moto nwa accident yi trọza okpukpu ya gbatụrụ agbata okpukpu onye ka nsị ka unu investigate esendiri m all the contact nwere na my mobile phone that ka unu investigate ya by yourself ka ọ hapụ ịnwụ n'ọsọ nsọ m nwa ada mmụọ na-ekwu ọkụ ya gị kịta gị itinye n'anya ọ bụrụ na m akwụ agwa asị unu investigate anya ya enwe na accident have you seen accident egosi moto anya
ego say agwadu nga ebe this thing melo na asigo no na enu onwe trailer park ebe ahụ jamụrụ ihe gbusiri ndị ụta no trailer Hosigi na o nwere onye na-eku ume si na moto ahụ pụta, which means no luxurious kafano n'ime. And that luxurious kwa ọnwụ na the luxurious tumble. Okay, I see yes. Mana the luxurious kwa akụ because I for tire moto ọkụ akụ. Na-ekwu maka luxurious. Asị gị ndị yi efe n'elu ahụ. Okay. Kedu ụdị accident ha nwere eji yisisi ha efe? Onye nweta m wee yipụ ha efe. Ife a bụ ndị eje na kampụ je gada gbusịa ha wee bupụta. Bịa gbagbusia ha. Isi m ihe a bụ youth. O nwere ifukwa n'otu ụmụ okorobịa dị n'ebe ahụ. Sọsọ ụmụ young guys. Young youth. Onwe na-agadi nwoke n'ebe ahụ. That means no 2 weeks ago, or last week, Jovika made this program saying, "Nahana agaze Enugu." Yeah. So, see, one in it, one na ye debe petition, get the petition to America. Yes, especially with that and send the America. And the America was for that video. That video Jovika made. What I was in about that video and we made investigation in Burundi. You know what I was when we come we go see her on social media. The thing they want me away. So even because now people need to see. I'm on Kambes, me can go see her on social media, and I will try my best to show this this massacre. This atrocity are the too much. Actually, me tag Jovika picture niya. Yes. Kajovika man of a wundu burunda. Jovika debe kodi ke ngozo arabeze. All of them no my family Enugu. And the only two ngozo arabeze na kedafia anu na Enugu. Where government kende Enugu ana Organilu Biafra. Okay. Organilu Biafra. Yes, Organilu Biafra. No two ngozo government ngozo na Enugu. So fire be why you can even make these people. They do the too much. Ada, ndị mmadụ need to see this thing. Mamụta esi mi ọbụ so see. No. Ndị nọ na platform. Ọ bụ ihe WhatsApp. No. Maka na arụ na-eme. Alụ mere ebe ahụ. Ezigbote alụ mere. Arụ na-eme. Alụ mere ebe ahụ nne m. Alụ mere ebe ahụ. Ụmụ Igbo ndị afụbeghị ihe unu need ije chọpụta unu yesi wọ. Alụ mere that place. Unu ghọta ihe ha na-ekwu. Alụ mere ebe ahụ. Na-eme. O gịnị ka anyị mere Jovika na ndị otu ya. Exactly ihe Jovika kwuru bụ ihe mere ebe a. Okay. Exactly. Si makwa uwe na-ajụ sị nyere ka esi kọ akụkọ ndị akpụkọrọ ha dị na echefu ha. O nwere ike kịta foto a ịfụlụ. Otu aka ihe esi fụdo ndị a. O na-esi pute because that message ka eji ihe a wee send. Send go the message. Aya bukọrọ kwa ya load kwa na moto buru aje kpofusie. That is the end. Ụmụaka ụmụ okorobịa anyị unu wesi na ife abụ accident. O wee bụrụ that na some of them bụ n'obi ka ọbara si apụta, some of them bụ n'afọ. Gosiri na agbara ha tọtọ. Unu si na accident. Na ịda finishiri mmadụ ebe ahụ. Ha ebutere ejiji moto, ka ezi moto suru ha anyanwụ. Ha ji ya niile ji nwụsị atụrụ ọsọ ada. Nne m ịna-ajụ m njụ onye ka nsị ka nwepụta ya ka unu mee investigation nke unu so and adakwa na happy na this investigation ime go on onwe go chọpụtakwa ihe mụnwa chọpụtara na ya sef. Ndị nne m, thank you very much. Thank you. And ana m agwa ndị be anyị onye ọnwụ na negotiate and check this ihe a cheke ndị niile ahụ kwụ okirikiri ebe ahụ. Hello? Hello? Evioma, good afternoon, sir. Yes, I don't know. Take him. Ademumma, Chimno Nolo. Yeah, I don't mind. Just make sure you continue with the way you are doing things. Don't know. Don't know. Even you were born exactly because of one goes or a boys.
You now we go now. The one goes in with your pastor, they was each other Biafra. Then I get a cool Rosa. Man, born on a threat in a threat in everywhere, no position. No more election, the whole of Anambra State. Now I stop here. No movement, nothing. When I look at what happened, our election came in Anambra State here. Let me go to election. Will anything one goes you or a boys they were in a line on the ground and Biafra. They number. When you they were on the ground. How come I just allude the way go say example? Picture is the Muma can go to move. Okay. On the Nigeria Zoo. Over. We're supposed to say. Yeah, would terrorist attack. That's what I'm saying. And the Jovican on America, no, we trade here that Rafane Enugu, the program that they are going to Enugu. Ponde Maris, if you want to join us to go to Enugu, if I discover a name with a camp, 3 camp in Enugu, that they are going there. And all that now, Okwang Jovika Kuroya can complete refer. You see? So, because even the way power and phone, exactly, but I'm going to Biafra. Biafra Sanye, Igbo, Mwalive, Weluche, Nangula Neve. Onye ọbụla mekete wee ya na-eji eso nwa onye ọzọ ghara ma ọ na-aga agụrụ nwaanyị egwu nwaanyị a na-agba tupu ya kpọọ onye anwụ ọkụ. Chineke Biafra ya ewefu ndụ onye anwụ na ezinụlọ ya niile gbamgbam level ọbụla. Onye ọbụla achịna ya bụ onye Igbo Biafra genuine ones ga nọkọta wee kwe ka nwaanyị anụnwa bụ nwa ngozi onye uri ọra bụ ezi idiot yuzugeriwe again ewe na-eme nonsense. This woman emega anyị alụ. O mee no. Ọ kwa sọsọ ị na-ekwu ma oge nkele. Pancha. Okay. Ịkwala asụ nwaanyị wesigo ndị Igbo. Urugba onye Awụsa, ndị Awụsa plantịrị ka abịa na-ebe onye ọbịa mebiela anyị obodo gbuo ndụba anyị. Urugba nkịtị na-akụrụ egwu. Na ihe gboro na n'ala Igbo this year. Sọnsọ this year. Sọnsọ this year. This year, the highest year, Burundi, highest. In short, you remember that my follows the one cousin of Bodo. I know America. I've been here since '83. I've been American citizen since 1984. Maba Tabaro can follow the one cousin. You want to make Bodo. I bank in Shinkito. Oh, no, if you don't go to la base, no, I tag America. Tag about investigate, goes all about investigating Ngozi. Ngozi on a base, Melanie on Vel. Quebec, we want you made us and did down over Vel. Go see their picture terrorists. One on your go see November. Ngozi on a base, what Andros no general. Let them investigate those people goes on a base to no general. The activities of those criminals. Never before. I'm going to send when I can hand your phone now. I'm going to send a text message to Trump, now ex Andrea, right now about what goes on the base in Atlanta. I'm going to do that. Don't na because unu kwesịrị na tag ya Trump. Tag one ya. Were kwuo that video ahụ o melu. This woman send when any fire. This woman is danger. When on Atlanta, when is to get in the line, they won't do bad. May wolf the giant now can make 1 year. I'm a 68-year-old man. I'm a monkey, the man of Lady when I got. When they come and 1 year decide to go and talk that today. How can you come up with a relation and number? I'm from Walker. If I will go to a election, Anambra State, we not some danger lives. Jamaican can do election in email. Monsieur, you can take over and one do email elect. Where are they? Nobody know them. Nobody see them. What on your free roof or what on your philosopher? What on your money? All us scam. Let me go. Bye bye. Don't.
even be anyị atụrụ vote ebe nsi mana agwago m Ngozi Ọnabeze if anything happen asị na o nwere ebe egburu ọchụ tata na Anambra ọkụ ibe o kwuru na social media olesikwa na nke ọ na-aba bụ obe evuru akọ ihe a na-emezi. Hello Annem, good afternoon. Annem, good afternoon. Annem, good afternoon. Ndewo ezigbo nne m Chim nọ n'ọlụ. Kịta tata ka m pụtara na ada ndị gboo ka egwu abụrụ apụtabu m na ya mbụ mana tata ka m furu maka ọkwefu ndị egwu adọbasị afọ m ya yesterday I saw it na platform na-asị nche mmanwụ onye mmarụ jebela Ọnịcha uche m agbaghị adụ ife ha ikwu maka na moto nwere accident moto na-aba ya akwụ ebe a ọ bịa bụ na ọdana n'olulu ama mpụta ndị anwa anyị egosikwa unu ebe ọdana so asịsị bịa n'Enugu North bụkwa lokal gọọmenti m mgbe a na-akọrọ Weke steeti Enugu North didebelụ Old Park moto kee nke bụ si bịa n'Enugu North o nwere ebe nnụnụ mkpatụ na enwere accident throughout yesterday n'ife anyị na-ekwu bụ dịka ifere abụ nya tu ekere ya na eziokwu ka ọ bụ eziokwu na-enwero mgbanwe ife ọ bụ ịna ọtata ka a sị na ndị Fulani nọchiri ụzọ Anambra na-eme operation ndị nya ife onye na-evidiyo fafo ndị agbagburu fụ ndị nya ifụsị afa so ife anyị kwuru dịka ifere abụ ọbịa bụ ma Jovita ndị a na-eme offload na moto mba n'ụzọ ise ndị iri mba na ụdị n'ibe a na-efunu ya na ọ na-esi enweta news na-enye mmadụ na this oke na efuru this mba na ụnụ fụ something nke eke ya esi Adanne cheregodo ụnụ fụ something nke ezi ka ya esi na-ekrete awareness ọnwụrụ ụnụ wọchị ya ibe ụnụ na-afụba anyị ka anyị na-afụ ọnwụrụ ụnụ wọfụ sọchete wọchị adị ya na-eme na be anyị a na-efo na ndị a na-asị na ndị Fulani anaghị eterorize our land ụnụ fụ na ụdị ihe a mere ka ezi ụnụ esi egwepụta ya echi anya onye afọ m nnọọ onye na-egosi ya ọ ya bụ ndị ekwukwu ya ndị be anyị na-anụ ya ọgwụ n'ụwa onye mere ya osendị ya to you onye sevrie bikos ọ tata ka ọ na-eme onye na-evidiyo fa na-apụta ife niile na-apụta so nke mmadụ ndị a ekposala ozu fasịsị bịa Enugu North si bịa n'Enugu eme ka famalụ bụ na Enugu dị na akụkụ Old Park ịpụtali ebe a iwu na goslo ga-adị iwe bịa wee gaba mmadụ a na-esi di ya aga sef so mụ aghọtara ife famakwa ife Jovita na Peter mana onwe ofufe nchọ ka ngwa ya ọkwefu nwere onwe ọ dọrọ isi etu a ka o si adị mana at the end o nwereli n'ime ha nche niile egwu onye ọbara ya siri ike ya alapụta ha ọ lapụtara gofe alapụtara bikos ka mmadụ esi wee nọ na moto nwa accident nwere onye ga-eyi akpa ụkwụ nwere oge yi sepas and fa adres is very fine so nke a bịa ma ndị gba ahụ ubere ọbịa bụ ụmụ ha ọkwa ifu Chukwu abanye ụfọdụ n'ọrụ Chukwu nọ n'ezigbote ọrụ kịta ka m na-agwa gị bikos na adịgbo onye na-asị si nyefa 1 month ọ bụkwa 1 month na 100 days 100 days of 3 months and 1 month si nyefa ya 100 days oge ndị a bịara igbu gị fanyere date fanyere time onye nwụ na-adịbo ya ma ihe na-eme na onye nwụ na aka ya dị ya ọ bụ na asị na ndị na faya ama ife bụ ndị mmadụ bụ ndị US asị na onye abịawa ọsịsọ nketa nke echi na-abịaba n'ihe nke a karịa ka ife a na-akpụ ya Donald Trump na-abịawa ozugbo disi ndị Fulani a esi na ha blọkụrụ sino ka ebe isi ha blọkụrụ ilo ụzọ asị na mmụmba ndị ụlọ ụzọ esi Enugu eje Anambra express yanwa express yanwa ebe a kafa blọkụ mana mfe ya igbere mma enyochalide fie enwe m data sendị alụghị ya kama usoro ndị ife ihe eme echi so ọbịa bụ ụmụ ya Ngozi Ọhabeze agụpụ nyale n'ọgụ ọnụ mana ha ya afụ nketa ọbịa ti o nwekwa ife ya amawo ọkwa ifu ọ bụrụ ọkụkọ ọ bụrụ ewu ọ bụrụ efi
Chukwu nyere anyị ka anyị taba ife a bụ mmadụ ọbara mmadụ ewụsa n'ala at the end of the day ụdị ebe efu ka ilie you must vomit it ka ị na-afọmit ezinụlọ ị ga na-afọmit forever nke a metara ya na deliverance ekpetara ya na ekpele so ọ mgbe ahụ mee mmadụ ka ọ na-ewute because ọ bụrụ na nwa m nọ n'ebe ahụ ma ndị happy ị na-anụ mana m na-agwa anyị na-enye ya assurance ike agwụzi na anyị isi na ike na-agwụ na ife nwa na-eme gị onwere ife na-eme gị nwere onwe ka anyị nọ ya the end Chineke abịago ịzọpụta anyị anọ m ife oke ọcha kwu ị na-anụ ife ahụ kwukwu okwu ọ gwara adịgbọghị ị na-anụ ị na-enyefa days ha ga-eji 100 days ka a wee gbuo efa fanyela anyị days mgbe ha na-abịa so nwanne m ka ọ dịbe etu anyị si wee kama na taata ka m kwetara na ebe ndị mụ na ndị afọ m ndị nwụrụ anwụ yesterday aghọtara m ihe a na-akọ ngafelu ị na-anụ ịma na ọ na-ebuji isi mfe ahụ gafelu ọ bịa bụ ịbịazi akịta akwụghị nwee nezie anya ndị a bụ ndị alụlụman ọkwa evujevuta ọsụ ya ọ kapụ unu na ifuru ya achọpụta na that picture too much chọpụtakwu ma ndị gbara ogige ndị niile a na-ekwu okwu not that place okwekwanụ m n'anya enye ọnwụ na just after all at least ọnwụ na accident mee ụnụ maka accident na-eme na ewepụta vidio accident ọsụkwa anwụ na ọmeji ọsụkwa anwụ na ọ n'abalị unu ya ama ka ọ na-adị and ndị niile gbakọ na that place ha ncha niile jicha touch kapaji ọdụ ya asị na ndị be anyị pụbaba anaghị eji touch na ọ n'abalị na ọ na-awapụ ha ejide touch ụmụaka ba ọ na-eji touch fada ejizi ọkụ fonu so sọsọ ofu onye ka m fụ ewelu fonu ma kwado debe na sọsọ ofu onye ka a tụkwasịra fonu na ka e wee mezuo ahịrị okwu ndị a ka wee mezuo ahịrị okwu ndị so adịrọ nne ka ndapụkwa onye ọzọ kwue ma lọlọ na-alafu onwe asịra m ọnwụ na o nwere onye jere sa were ese ndị ele ọkwa ọ na-eme investigation at least ka o investigate this one with his team ofu otinyelu onwere ofu otinyelu anyị ife ngwara ya n'ọkịta ka o kwesịrị iwepụta all the investigation ahụ ọsị ya na-eme na ọ na-eme investigate they have investigate let her bring it now very dark man natalụ onye Igbo anyị shop ya ọsịzi akịta ka gọvanọ si jebenu ndị nwa jebenu maka na ndị napụtara ya very dark man napụtara ya okenegwu ya ọ na-apụ arụ biko nne ka ọ dịba m etu a ka onye ọzọ kwu oso ịbụ ada ndị mbụ na ndị egede eziokwu kịta ka m kwelie hello Anna bye ọma nwanne m anyị ka nọ n'ụzọ anyị ka nọ na ebe nwanne m nwoke sị na ọ na-azọ ịchụ ụmụnne wee blọkụọla ya amansi si nso ụtụtụ ka m jechara ebe m jere n'Enugu na-agbadabe nna m ka m jee n'obibe nna m ebe a ka m nọkwasị nse even esendere gị hold up nọ na ya mara eshio m ihu to the security ọgụ ka ọ gbasara bikos ịma na a na-atụ vootu pụba ụnụ ọfụrụ ihe na-eme ụnụ a na-atụ vootu ihe eji nwa ọnọ lana na ewutu your family blow protect your family ịpụba ọnwụ na onwe ihe mere gị kịta n'ụzọ anyị ebule mwe ndị mere gị ihe ịma ihe na-eme ihe ahụ public holiday declare public holidays na Anambra no movement ibinye nke bụ eziokwu mana o nwere purpose njijere Enugu ka njem ịmara Enugu ka ọ bụ so o nwere purpose njijere ebe ọkwanụ ka ọ dị mma nne m kwa ọrụ nwanne anyị nwoke ka eji ihe a negodo ihe a na-ekpe ikpe negodo ihe akọrọ na kọtụ nya nne m ejos jigodo n'ọkụ ọya ka iji wee jebe Enugu ka ndị mkpọchukwu ya ka ji gwago na ọtsaịdị aha dị iche nne m so ihe ji kpọọ gị na-akpọchara ya gị nne m ahụkwara ị na-ekwupụrụ Igbo nne m ọkwanago ụwa ọnụ anyị nwere mana ejebere m Enugu ụnyaahụ Enugu a njebere nya jetara m ivin ibe anyị na-ekwu mere n'Enugu na nne ị na-ekwu na ọfụla na ịdaghị iwu na ọfụla mana ndị a jere lugo moto bụ 20-something taya wee nye ya small boy Fulani amara ihe obreki o wee na-agbada ugwu Enugu a wee jide hama bọs wit 12 taya bishọp elere m ebe ahụ adị m agbaba ọkpa mgbe ọkpachizi ahụ na-ama njisi mana ndị dị nọmba dị ka ndị shife abịa ha ma m ihe a bịara ịtụ vootu ọdụkọdụ bịara ije akpọsisi ọ ha bụ ihe mere ihe a na Enugu nne m chelegodi si na biko kọkwadị ya ọzọ biko
Even I for Emana since how many days? Moto na abata Anambra ya bụ. So ihe ga na afọ ebe a Meduguri Jos or say am say hama boss a. So ị na-ekwu na ọfụla ni buru ya ọgbọ ịdaghị iwu ọfụla ni na-eme anya. Ha buru moto dị 20 something tire ha elodo ya property ndị Igbo ma okwute ma chipin ma ọsị ya lodo wee na-agba ha nwere ebe ha bi eje wee na-agbakata ugwu onye ama aha and ịma nnukwu moto a lidiri ịpụta ọ na-agbada ugwu ọ dị careful for the brake before ọ na-enuchichi o wee jide 12 tire with hammer boss wee nne short eje after m n'ụtụ ya ebe after m na-abalị ya n'ụtụtụ tata mini ka m na-agbadazi anya mmiri pụrụ mana emechara nsi Chukwu ọkwago ma nke dị mma because ihe a niile bụ terrorist a na-ebute ka about election ma Chelegodo biko Chelegodo chele ka ịgbapụtara that place enwere too much accident that place nke ọjọọ ya even ọdụ ụzọ na-abụ nwere nke ọzọ bụ osisi na-agbadata na ugwu ọba ebe a mmiri ugwu ọba dị oge osisi a na-ejiba ya mee import obodo ọma nwara ya ha na-ekpupu ya ekpupu aside wele jidekwa ma 12 time ọsọ ya ka ndụ short afụchiri n'anya nya mana asụ Chukwu okike nọ nke imere ka mma biko eleviziara ya na at least mana my question nna biko achọrọ m ka ị kọwara anyị gụnwa na onwe gị gbapụtara that place yesterday night because ihe ọ na-abalị ka o mee then if n'abalị yesterday against this morning against this morning hello yes so against this morning now ọdụ ụzọ na-abụ ha even onwe onye shiri ụzọ Enugu agbadata na nọ na madị ala ike ịkwụsị isi ime obodo ifu a small boy n'anya even up to now onwe onye short ihe mere na-afịa na-ese ifu small boy n'anya moto ha mara anya moto oruo bukocha chipinam ihe a niile ọ na-agba ozu ndị a niile anọ na moto ka ebe si bupụtafa dọ na kposa na anị kedu ebe si bupụta gosi because anyị afụrụ hama bọs ahụ na-agwa gị onwere ihe dịka bọọdụ ịdị na-arụ hama bọs ahụ even 12 moto bụ almost abe 60 ton na-agbada opin wee kụọ hama bọs wee jide ya na 12 time wee jide hama bọs wee kee ya ịbụọ onye nye ihe awụrụ nwa Fulani ndị ha dịtụ onwere ihe na-emefa so ị na-ekwu na Fulani ọ bụrụ na ịdaghị ya na ọha nwa na-egbu ha na-egbu anya na moto ha na-egbu anya na mma na-egbu anya na egbe so dara ihe ị na-ekwu nne m okay because na when I see the mgbe m fụrụ the accident for the kind of the situation of that accident and then when I net na ifụrụ ahụ so tesi kpoku n'ozu a lulu about akwese ndilingie olulu about other ozu deba ya elu about 60 or 70 people ndị afụrụ anya otu moto ka moto na-abụ trailer with that motor hammer bus a na-ebu 18 passengers mana the hammer bus gara o squeeze dokasịa ya onwe dị ihe moto dị na mana ndị a na-ebe a karịrị na 18 na ọwụ na otu hammer bus ka akọrọ ife a ozu na ebe a dị 70 something afọ m ya nne m so ihe na-agwa gị abụrụ na ịdara iwu na ihe na-ekwu bụ ọfụra dịka na-egbu anyị even ụbọchị mere ihe etegori o mere n'ọpụ iwe ọkwa dị sentin tanka gbara ọkụ gbukwara ndị mmadụ so ndị na-anya ihe ọ bụrụ na obodo a na a na-avarụ nke esi anya ihe na-asaịdị ebe ahụ nọ n'obodo a ọ ga-adịra anyị izi Fulani na-egbu anyị wit mma ha na-agba anyị wit egbe na-egbu anyị wit moto o nwere ife nchọrọ ime understand na achọrọ m ime understand something go and follow that accident. It's an for the accident. Now, name for the accident. You know, ofu hama boss ka akọ. Ofu hama boss. E ma go na si àwọn iko na ma je ma na eji. Ibe ka imagine dị anọ na abaye. Because if I video ya ofuma, is na ife awu otu hama boss. Ozu na ebe a 70 something. Onwe imagine na-eme na esele something if ta kita afọ ebe ka me mad ozu dabi. Onwere ụlọ ọbara na ị na-esi ejebe ya match no na ime na match ụdachi na o nwere ife ịchọrọ ije wee krem ka ọ hapụkwa ibe ji ekwu ya ụka because ka ọ hapụkwa iwe ya ahụ emere ebe ọzọ ị na-ekwu emere another place mba onye asị na ogwu onye ama onye kwuru okwu ebe a akpọ nọ ugwu onye ama ọ sị na ife mere na Enugu steeti this morning ọkpọrọ ugwu onye ama afọ ahụ jee ga-enye that
ife o gosi ụta ya nna be anyị achọrọ m misunderstanding biko because isi na ị na-akịta ekwu okwu ugo onye ama onye kwuru okwu ihe asị na ọ n'Enugu steeti ọ kpọrọ afọ ebe ọnwụ n'Enugu steeti o nwere ebe ọ kpọrọ afọ ọ sị na ọ n'Enugu steeti gụnwa sị na ịfụrụ accident with Homa bus adị ebu mmadụ njọgụ mmadụ one ka ọ na-ebu ikwuo and ikwuo the nature na o squeeze ihe niile nọ na that moto ife niile ebupụtara ozufu ebe nwere onye dị squeezed o nwere onye squeeze ebe a jegodu ka ị nene date n'anya so ka ọ hafụ ịhụ na ịfụrụ accident ebe ọzọ were bikos nke esere ebe a kịta ịfụrụ wụ trela ibe mfudoro ebe ahụ taya moto ka anyị fụdo anyị ama nọ trela anyị ama nọ luxurious onwe onye nwere ike ịkọ ọnwụ moto ahụ ibe mere that place sọsọ ife anyị fụdo na anyị fụrụ ozu kposa n'ala ọjọọ nne m ihe mere bụ na itu akịta isi gwa m nke m fụtata ụdị taya ahụ na nkwụsịrị m ebe a wee n'anya ya so ka anyị gwa mana the moto bụ dazi ugwu awụsa nọ mba ka ụba ha mabọsọ abịara for election a so onwe onye bụ nwa aja anọ nọkwa n'Enugu aja ugwu onye ama ọ ga-afụkwu ya ọ ga-dazi ịgbada ka ị na-aba Enugu the other one bụ na Oji amafta amansi ya ka nke a mere so nne m ihe njikwa gị bụ n'ọnwa aja na ka ịgba isi yes ibe ikwuru dị mma mana ibe nnachi ime wụdatara mụnwa na-ekwu ife mfụrụ nke m ji wee jọji this video kịta mfụrụ ebe a ihe kwuru na that video ka m ekwu and ọ na-esi ikwu ka m si wee kwuo onye timechi ewepụ m ewepụ and all the suspicious that na mmadụ jere ebe accident mee ndị be anyị na wee je ebe accident ma ha na-ese ihe mere ebe ahụ ha na-ese ife mere ebe ahụ mana onye ajọsus focus tụọ even moto nwere the accident anya ma moto ọnwụ afọ dị moto anya ọ ife focus tụọ ya and watch the nature of ihe niile nọ na that moto ndị onozu si wee kposalụ ngwa na-ekwu okwu ugwu onye ama onye kwuru okwu asị nọ ugwu onye ama ọ sị nọ n'Enugu steeti ọ kpọrọ ebe ọnwụ n'Enugu steeti so ị nwere ike ife accident asọkwa na ife ị na-ekwu na accident emela mana ka ihe afọ because ihe mere ebe a kịta karịrị ife that Homa Jeep na-evura moto and onye ka m ji jụgosi gị moto n'one eso nọọsọ nsọ otu that Homa Jeep which na that Homa destin ahụ enweghị ike ibu ihe niile anọghị chekwanne ka m ghara ịtụkwa asị another side because na enwe m ike na ihe ji sukwu Homa bus nke a mebi ihe kochasị bakwa na moto before mbịa because no ihe m fọrọ dugodo down total down immediately ebe ahụ m bịara this morning na because onwere ka ha esi wee kochasị ya nọ n'aba ife ahụ isi na ya ihe mere n'abalị onwere mgbe ha eji kochasị moto n'abalị ahụ esi na ihe ahụ onwe mgbe accident ya eme ozugbo ahụ ekochasị moto ahụ ozugbo no ihe isi na ihe mere n'abalị foro this morning and they gafe ebe ahụ this morning and I want if people because I forgot the nature of I want to go to kine ebe a ozu ndị a nọgasị anya just na moto ahụ asị ka ọsụ no that because after time moto if time moto ya afọ na ya no so and the one yes because I want a motor akụrụ face and o metụrụ many motos that place ozu ndị ya nọ n'ihu moto ahụ like that because you watch ebe ozu gbọtọrọ na main road kedize ebe moto ndị ọzọ dị dozu jegodo ka watch that ihe ma asịrọkwa na full accident mana ihe nnachi ime ka ịma that na accident ifụrụ na otu isi wee kọwa onosi wee dị awụla ebe a nne biko o nwere ihe ọzọ nchọrọ itinye ọnụ na biko maka na ana m ege program gị maka m ihe ọzọ nchọrọ ikwu okwu maka nwoke Yoruba a na-ekwu okwu nwoke Yoruba mana o nweburu program ya ngere one day o nwere okwu o kwuru mana okwukwu ha against Igbo mana the man bụ na ọ na-ege program o nwere ihe nchọrọ ịgwa ebe ọ fụrụ na ha bụ ndị Yoruba achọrọ m ka ọ n'ihe na-ekwu emesi kpọọ gị okay nne m na ụgụ ka nna gwa continue na-ekwu ụgụ nwa nwere onye kpọrọ na phone okay emesa ka kpọọ gị na o nweburu na program ya nụrụ ndị ihe ọ na-ekwu mfụ na the man na ọdụ ka osone guys ozi okwu dịka ọdụ ya n'ọnụ obere o nwere ihe m chọrọ ịgwa ya ebe ọ fụrụ na ndị gọvanọ anyị kpacha anya jide Nnamdi Kalụ ndị sinetọ anyị kpacha anya ndị igwe anyị kpacha jide Nnamdi Kalụ ọ bụrụ na ọ ga-ekwe ya omume ha bụ edas ma Hausa ma Yoruba afụgo na ndị a ha na-enyecha anyị ngwakwa na anọ m na amansi na esendịrị gị hold up n'ebe anyị nọ
because of na na-azọkwa ịcha ya achị ka ọ fụ afụfa ya na-atọ ọ bụrụ na ọ ga-ekwu mme ha nwaji ọnụ ha release ra anyị ga bụ Nnamdi ya ọ bụ onwe ma ha mere lọ ha mara ihe bụ lọ ihe nwaanyị na-ekwu fụ ihe nwatakịrị na-ekwu na ọ na ụmụnne ya ka ụmụnne dị free na-egoro common erection ka a na-atụ na onwe ebe nnọkịta onye nọ bụrụ na-akụ obere nwa bekịta akwa nsị dị ụma gote pịa wọtasara ya arụ na-egbo nwa mmadụ ọkụ bikos ị mara ndị Igbo anyị everyday a na-achọ n'ihe afọ ga-eri ọta so nne m ọ bụrụ na ndị a ga-ekwu omume ha bụ ndị Yoruba witi ndị Hausa eziokwu dị n'alụ ji akafe ji kpọpụtara ya Nnamdi Kanu ndị ji Nnamdi Kanu awụrụ ndị Yoruba na ndị Fulani ndị ji Nnamdi Kanu ndị be anyị the governor and if that governor hence na ndị governor ahụ awụlizing up. No, the only people when they save our leader keta America. That's all. But no one can happy I can die and do Yoruba ku and do Yoruba kucha fe mechi ono. If I had run do Yoruba. Unless not the president of Nduzu. One yes scale Elise our leader. Will use the veto power ya well Elise our leader. And on Elise our leader Mazen Nnamdi Kanu with all these governors, senators, criminals are assign and will keep we. Kan gwakwa gị eziokwu apụ epụta agbagbo ofe ya ka ị marakwa amara na ndị ike gwụrụ ma ọkwado ka ọ dịra ya na mma dukwuola ma ndị gọvanọ mgbe ihe ha na-agbụgharị ya nna finalize ya o finalize ezi nwanne m Chukwu na ndị anọgọzi ihe ma na ọ ga-adị ma ọ dịghị adị ndo nna ba ndo ngwa ụmụnne m ama na ụlọ like program a share na m ya share na ya hello hey eze na asị m na netwọk ekwukwa ha ụgwọ hello asị na ekwukwa ha ụgwọ fonu Bluetooth WhatsApp ya ọ na-take time before d'accord, okay. Mbana m egwu njakịrị ka nna ama. Amazini m. Come in my head in the Yama, Caridonia, what you don't know is bigger than you. For now, America, to some of Texas, Catigo, Nigeria need the one state, Catigo, Nigeria need. So we are even I got America's already. So network, I'm going to be above side and network other had there. Yes. So even no, but even the police, yes, if only be a for network or they've been everywhere. America is too big. Big about it also. Even big about empty land, they got or the Conyan on Atlantic Ocean. Then big for empty land. Then some area, some west coast, West Texas. We big up about all the desert. Yeah, we see the flower, all the flower. We did that place. So you know about again a far place, you know, that is on a make that is but the be too much. But I can't do any my sister. I can't drink na right you know carry mad like this our brother for our last call Keta. Eyewitness because sometimes I need so many things I need. Our people need to cause our problems. If somebody be exposed like this, you got to tell everybody here the time. I can't blame you because all depends the life and the picket all depends the Tony Shibode has you but when you can phone each when you camera but the more I'm when they exposed like this, got after the here the time. Because ordinarily with the camera, you will say the picture. Or problem because in here, I consider you watching this video I send you everybody in WhatsApp. Then watch here, about how after the over the picture, or the picture on car house to the bar because all eyewitness come. Never also now how much person accident or compare the two environment.
compare the two environments and that same one accident I was also bad because I wonder more after the accident I'm going to call para more na motor jam face to face more na motor pay to break that I know do more jam or something on one accident only to that environment garden. And only get video the thing. Okay, video negotiating the accident when motor the type of motor one accident with a golden mother, the motor one accident. And when dog gave bumper, when dog gave back, when dog has for that is either for different things. That is a map, I think that is a map. Bahana, the metal of it, Bahan, as I said, Mungo, I say, yeah. Like this, our brother, I witness that he gave a Homer person one accident. Or to the motor into two. Ndaha the travel, how traveling bad, how japa. Abahaga, Doctor Squat said, you can as I say, pretty weird. That is the environment the accident happen. Man, at this particular place, I was alluding back at that. I'm going now, they go from the scene of the accident, the accident in minute. Book they have from that place. I didn't book the here. I don't have that back on and go back on now. When that get this saw blade, we can say we book the high oche at the Hanapa more na moto. Abunu di moto anya mgbe a na-ebusi tafa. Then can book the here. You must the you will the one accident na remember to one accident. Eh? But until went to somewhere, some people get somewhere. What we see her, we call her na moto. They back up say her na say na accident they take 1 minute. They made accident minute just like that. They hear me hand get type of accident minute had well just they like this. They don't answer nothing. Just no but I my new accident now. Accident again when the old accident this our brother na now trailer caught to Homer bus matter like all the people in Homer bus will get that go mad quick or overload the 14 Homer bus on the matter. Homer bus on the matter. Siena say very just quality the quantity Siena lives. Siena almost Siena how many call him? How many seats can Siena win? How many? Obulo 2 seats. Back and the middle one. Then only on the front. The accident he can't follow these things now. I was eyewitness all need to be very, very good. Man, at least because yeah, compare watch a video can he send it. Watch and call it. Go when you cover different place can call it to compare this one. So go I yes, I understand. I can now. I have so many places accident minute. Maybe tanka baroko. Or walk hack a video the go to the tanka baroko. Give us some mandala crew fuel every tanka dana. Give every tanka dana. Fundi la je fuel. For gallon hatch I will get fuel. Will walk over a hand of it or mando they have beyond the combination. If all those things. So accident I might be seen of a accident minute. Motor G speed jam one way face to face. More na you know we get no motor fail the jam more I might be condition on that. And in the particular made motor is a freight condition had. So so many things like that on right now. Let us not I will not confuse why this particular thing needs serious investigation. Only the serious investigation, very, very powerful one. Then when they be within that area and I can go that place, how can funny and how confirm why yes. Now here about through to the call. But never get with the man for somewhere. In the night, this is happening then never called. Because I tell you when Shalom everywhere. I would have people be going look. Our people live in. So when my own person so when I did those accidents time, all through an accident it's going to be very, very important. If they can the location this accident time, I tell them I just want to know. I want them much want to close the bar. Then I'm much want to get those in there. Let us go there and look for our own brothers and sisters. So it's very, very important. I want to hear came can that be there. When I have you could have get you like this. Yes, Ramani, Grammy,
Yeah, how many go ahead and make expose like this? I'm gonna buy it. Me body. We are there to tell that the water. You could because I won't accident. ebe ka o mere n'Enugu ebe n'Enugu. Moto that in here. Get transport company. Young Shagro. Is luxury put those people when this accident here. Because the accident cannot happen. The company, put those people, they got involved like the accident. Exactly. Because when man down a park again, I'm motor. Automatically, insurance of that motor I hope and I come another person. Sure. I'm going to have insurance. The company, the transportation company must call their exchange. Had that particular place, they their part. All the people who those here, it doesn't happen like this. I see from space, like this state, all of us be going to sue. Manage this shall happen. Many people can you can put this online every week. You can feel online every week. And then the passerby in that place, that accident. Abu bedu this accident na. Abu bedu They can be online. People can lie back because all the two here, that is here where I saw home. That is people can lie back, but that is the pain or the too much. People cannot call lay back when I say, hey, dear, can you snare back? If the people hand it back. So many people get sent here, both man Facebook, man TikTok, man everywhere. Go nowhere they use so no they post because in here, only can run my own person not that place. Yeah. My own accident. Only go my own person. The patrolling me travel my hand come waiting more party more we turn an election. Only go only say you go at the other but it's to vote by their village. And accident to know so it concerns everybody. Concerning everybody, my own accident, my accident. Yeah, planted on the attack. When somewhere people gather, either in a hand or a camp behind a mobile hand, somewhere maybe to the big camera na side the Anambra last 3 months or last 4 months. The almost say they behind a meeting, but we share. Only if something like this could happen like this. Yeah, exactly. So we want to know, this scale of do here. Enugu big state call. Enugu more than at least more than 15 local governments. Then a local government then a town government. We want to know. We want to know. Exactly. So the person, when I'm listening here, I can't tell whatever that she will come and explain to us. Kaimale na chumu nai. Hamaleba na chumu nai. Ikuweze okuna. Okwetu sure kwa yo. Kaime jenu dikajina ata. Ndo. Mana ihe na akpate na support ihe ọjọọ bụ ihe ọ bụla na ọ ga-adịrịrị gị. It will come to you. Ihe ọ na-wish na ihe ọjọọ ga-adịrịrị gị. All back to sender ka anyị nọ n'elu. All back to sender. Ma Jovika ma ị na-akpọgbu ngozi ọla beso ụwa a bụrụkwana just nwa akwado Lagos Jovika etu ọ nọ ka ọ dị ndụ for how many days. E kpọrọ onwe gị ụkọchukwu. Instead of being a pastor, your machineke. Instead of being a pastor, your machineke. He no na terrorists. In a form of terrorists, gang group, gotta join the gang group. Because now, Afromuka Jovika yesi ununina yesi nola America. Jovika ne mudo muma on our blanket. I don't understand. I got a medical function. It's a medical function. I got the easiest way a medical function. He has a function. No government. If for a mass in the country should go a galvira. Over to be on a cook as a government, a galvira. But as an individual in America, only limit of things you can do. And number one thing, you can make a create awareness. Then don't have the government, government. They were 3 governments right now. And I open the DOS. I ain't work government in well and when more for my whatever I would say.
here they go the borrow one government. I got I'm saying in with the government. But here they go here the recorded data. See how it's recorded as our government. Asking about the record, and when you record, but come on, and the wolf talon women sort of how. Well, come on, you could now. Because they chicken have was in hand. Nimela equal not the recorded, the record. No, my wolf talon. The register. I make a position all those things. I make a position of CRC. That is it. And when they have the worst. And when the document had and they have a government, you have a committee under the African Republic document, CRC, Conflict Resolution Committee. Then the African Company Council, a body, a created inside the African Republic government in exile. So the hand operate they cannot do anything because they are not government. You have committee now that can report to the government. You have committee. So because that is obviously now you have the problem. So in America will limit you can operate as an individual. We are trying our best. Every day and every day and I shout. Or they don't see. But the American, my dear, limit you also can't go in a limit. You cannot trespass. When we get to America, I cannot trespass. Na face safe. Na face talking from paper and beg. That is I don't know easy. And then man I can go so onye ti shigi buy American will limit you get more operate as an individual. Okay. But the most important thing that awareness, he created awareness. No one has it. Take action. Take action. Report that as an individual in a daily API letter. Everybody gives that 30 years. Everybody can have everything later. Yeah. Before Donald Trump they wanted this information on the Nigerian listener. How many years they could grow here this genocide and na Benue and Plateau. How many years? Jimmy job at the email, maybe a great awareness in the media, a great awareness in the Ndoka. Now here Donald Trump wants to decrease because in America, didn't they Pentecostal with the power? They got allowed this new generation to hand with power. They got that. So that's their union now. How do we push here to the media? Many we say to the Trump and create that in a paper and every time my conference. Yeah. Okay, can I take a picture? What you remember? So in a blame, I know why individual in America. What are you see like that? Yeah. As an individual, there's little you can do. When I you go, how you go be like Mbaba to be this lady in Canada. Mbaba to be what's also tweet go send it. Yes, also tweet. Somebody also tweet. Yeah, sort of tweet goes tweet. Then send the Canada this thing. License office. That is how it works. Man, as an individual phone, I don't know easy like that. I don't know easy. As an individual, or this is easy. I told him, many people, and they send the report now and the FBI. They send the report to the FBI and attack the FBI. Then, but it's not what I mean. One day, you could have the children. Sure. But he had made him happy and when he get married. Something will happen one day and everything with accountability. Also, I went to a financial America almost charity organization. And then when they make the state of New York, they start to investigate. That charity organization and put on go share pay. And they close it. And then they don't account because all the record they only had in the system. They have all those information.
Here like them online, probably them online. They have all the whole information. They go in and transfer. Man, can I that account that new dimension? America have all those information. And I feel that they don't know anything. Oh, until one day, what was it? The chance was to Nigeria get that one dog have on her one by one. America to tell her, you can have no people government. They have also. I can have a fair story. So how do you wire? How do you wire? And when you get a feeling where tweet you need they tweet for the whole years. We delete. He delete in a phone. He delete in a network. I'm on Twitter. He delete in a Twitter. So any day when I had that time, they will get all those information. So I want to have a billion so bad. What was that one over there? My sister. Nama, thank you very much. Chimgozie. Chimgozie is one name. Chimgozie. But so I emegum understand. Possible now. Also, tweeting to the government tweet. They got that. I don't know tweet now have government. I won't personal Simon but no. As the Prime Minister of the Biafra Republic government in Nesai, wait. Yeah. No, so I don't know. Thank you very much. Don't know. Wow, my Johnny. I'm a happen. Called the one n'abalị mgbe m bịakwa this night. And I'm ma bịa late maka ihe mmemme ka mmemme na-acha anya enwere m ike ịbịa ebe 9 or after 9. Ma ọkwa mama ya abịa ma abịa. Share on this program, share on Umajan because only like the hit the like button not very important. Ngwanu jisini ko munnem. Bye bye chimugozele mo nine. Magic kono magic. He said, bye bye.